Education is not the filling of pail, but the lighting of a fire. These inspiring words by William Butler Yeats remind us that true education awakens curiosity, nurtures creativity, and shapes the destiny of every individual. A very good afternoon and a warm welcome to everyone here today. We also extend a warm welcome to our well-wishers who could not be with us in person and are joining us through a Facebook live broadcast. I, Anu Mokhtan, and I, Abhirupa Nandi, take immense pleasure in welcoming each one of you to this momentous occasion, the first annual day function of Jyotirmay Public School live Oodlabari. I, Anu Mokhtan, and I, Abhirupa Nandi, Amar Gorbo, take immense pleasure in welcoming the first annual day function of Jyotirmay Public School live Oodlabari. I, Anu Mokhtan, Namaskar, and I, Abhirupa Nandi, Amar Gorbo, take immense pleasure in welcoming the first annual day function of Jyotirmay Public School live Oodlabari. আমাদের উপসভাপতি মহাশয় ডক্টর অভিরূপা নন্দী আমার গর্ব ও শুভেচ্ছা আমি ফার্স্ট অ্যানুয়াল ডে বাইক অফ জ্যোতির্ময় পাবলিক স্কুল লাইভ মহাশয় আমাদের প্রিয় প্রধান শিক্ষক অভিরূপা নন্দী আমার গর্ব ও জ্যোতির্ময় পাবলিক আমি ফার্স্ট অ্যানুয়াল ডে বাইক স্কুল ম্যানেজার স্নেহাল যাদব ম্যাম আমাদের প্রিয় ভাইস ডক্টর আমার গর্ব ড্রিল এন্ড মার্কেটিং ডিরেক্টর ফার্স্ট অ্যানুয়াল এলিমেন্টারি এডুকেশনের ডিরেক্টর স্কুল ম্যানেজার স্নেহাল যাদব ম্যাম ডিরেক্টর ভাইস ইনফ্রাস্ট্রাকচার আমার গর্ব এবং বিশেষ মার্কেটিং ফার্স্ট অ্যানুয়াল এডুকেশনের ডিরেক্টর মৌমিতা মুখার্জি উদলাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত আমার গর্ব এবং এডুকেশনের ডিরেক্টর সহকারী কর্মচারী সম্মানিত যারা আমাদের সঙ্গে ফেসবুক লাইভে এবং প্রিয় জ্যোতির্ময় পরিবারের ছোট সকলকে সহকারী কর্মচারী আয়োজিত বার্ষিক অনুষ্ঠানের Jyotirmay Education and Welfare Foundation has a mission to reach out to the students and talents who are residing in diverse areas with quality education. Jyotirmay Education and Welfare Foundation, with this mission, Jyotirmay Public School, Oodlabari, was established in 2025, a vision nurtured by our esteemed President, Dr. Partho Sharathi Ganguly sir. Sir believes in creating a space where education goes beyond textbook, where every learner is encouraged to think, explore, create, and build a strong foundation for life. His unwavering commitment to excellence and holistic growth has shaped the heart of this institution. Today, as we celebrate our very first annual day, we also celebrate this vision guided by our principal sir and strengthened by the dedication of our teachers and staff who have worked tirelessly to bring this dream to life. 21শে এপ্রিল 2025 এক বিশেষ পদক্ষেপের মাধ্যমে বিদ্যারম্ভ শুরু হয় জ্যোতির্ময় পাবলিক স্কুল ওদলাবাড়ির, যার প্রথম বার্ষিক অনুষ্ঠানে আজ আমরা একত্রিত হয়েছি। পাহাড়ের পাদদেশে সবুজে ঘেরা
প্রকৃতির মাঝে জ্যোতির্ময় পাবলিক স্কুল ওদলাবাড়ি আজ তার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিনে পদার্পণ করেছে। ছোট ছোট পায়ে পথ চলা থেকে শুরু করে আজ জ্যোতির্ময় পাবলিক স্কুল ওদলাবাড়ি তার প্রথম বার্ষিক অনুষ্ঠানে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাতে পেরে অত্যন্ত গর্বিত ও উচ্ছ্বসিত। তাই এটি শুধুমাত্র একটি অনুষ্ঠান নয়, এটি আমাদের বিদ্যালয়ের প্রতিভা, কঠোর পরিশ্রম এবং একতার প্রতীক। Before we proceed, it gives me immense pleasure to announce the theme of our first annual day function, 2025, Our Land, Our Pride. This theme celebrates the beauty, culture, heritage, and spirit of our motherland. It reminds us to honor the soil that nurtures us, the traditions that shape us, and the identity or the unity that binds us as one nation. ঠিক যেভাবে আমরা গর্বিত জ্যোতির্ময় পাবলিক স্কুল ওদলাবাড়ির জন্য, ঠিক সেভাবেই আমরা গর্ববোধ করি আমাদের স্বদেশভূমি তথা মাতৃভূমির জন্য। তাই আজকে আমাদের বার্ষিক অনুষ্ঠানের মূল ভাব হিসাবে বেছে নেওয়া হয়েছে আমাদের দেশ, আমাদের গর্ব। আর এভাবেই আমরা জ্যোতির্ময় পাবলিক স্কুল ওদলাবাড়িকেও এমন এক উচ্চতায় নিয়ে যাই যেখানে শারীরিক ও মানসিক বিকাশের পাশাপাশি মূল্যবোধ, শৃঙ্খলা ও নৈতিকতাকে পাথেয় করে এক অটুট বন্ধন গড়ে তুলতে পারি, যার মাধ্যমে স্কুলের সাফল্য, ঐতিহ্য ও পরিবেশ গড়ে ওঠে, যা জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি জীবন গড়ার ও ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখার পথ নির্দেশনা দেয়। চলুন তবে জ্যোতির্ময় পাবলিক স্কুল ওদলাবাড়ির এই সংক্ষিপ্ত যাত্রাপথের প্রথম বার্ষিক অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ করি সকলের করতালির মাধ্যমে। যেমন ভোরের প্রথম আলো নতুন দিনের বার্তা আনে, তেমনি সুরের প্রথম ছোঁয়ায় যে কোনো সুন্দর অনুষ্ঠানের প্রাণের সঞ্চার ঘটায়। তাই আজকের এই বিশেষ দিনটির শুভ সূচনা হবে এক অপূর্ব অভ্যর্থনা সঙ্গীতের মাধ্যমে। To begin our celebration with joy, rhythm, and harmony, we present a beautiful welcome song by our students. Ladies and gentlemen, let us cheer for them with a big round of applause.
ধন্যবাদ আমাদের কচিকাচাদের এমন মনোমুগ্ধকর পরিবেশনের জন্য। প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতিতে দ্বীপ হল জ্ঞান ও শুভ শক্তির প্রতীক। আজকের এই দ্বীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে আমরা দৃঢ় প্রত্যয় হই যে শিক্ষার আলোয় উজ্জ্বল হবে আমাদের শিশুদের আগামী পথ। The lighting of the lamp symbolizes purity, knowledge, and the victory of light over darkness. May I now invite our President, Dr. Partho Sharathi Ganguly sir, our chief guest, Swami Jivanananda Maharaj ji, Karimul Haq sir, CEO of BSF Oodlabari, to kindly come forward and do the honor of lighting the lamp.
এবার আমি আমাদের শ্রদ্ধেয় প্রধান শিক্ষক মহাশয় শ্রী সব্যসাচী দাশগুপ্ত স্যারকে আহ্বান জানাচ্ছি মঞ্চে উপস্থিত হয়ে তার মূল্যবান বক্তব্যের মাধ্যমে আমাদের সমৃদ্ধ করার জন্য। Respected Swami Jibanananda Maharaj, esteemed Ambulance Dada, Mr. Karimul Haq, respected President Sir, Dr. Ganguly, Mr. Sushant Das, Mrs. Shuli Ma'am, Vice Dean JEWF, Pamela Ma'am, Director Elementary Education, Mr. Shomojit Ganguly, Director Infrastructure, esteemed members of the Executive Committee, members of the Management Committee, very proud parents, my team of key functionaries, my teacher, or should I call them my family, and my loving little students. Please excuse me if I'm missing out on any name inadvertently, but I hope that everyone present here is going to have a wonderful experience. A very, very good afternoon to all of you. This afternoon is one of those very special afternoons in the calendar of our school, because this is the first annual day of our very own Jyotirmaya Public School. This milestone marks the beginning of a journey where we dare to dream, learn, and grow together. And as a principal of this school, I feel proud and privileged to be heading an institution that we call an institution with a difference, as we go ahead with the noble vision of providing equal educational opportunities for all. Where we go beyond the textbook, where every child is treated uniquely and with special attention. It's a sweat and blood and a huge investment and time and energy of so many people who have tired endlessly to make this a reality. I appreciate and thank all of them from the bottom of my heart for making this possible. Out here in Jyotirmaya Public School, we always remember that it's not the first boy in class who ends up as the first boy in life. And hence, the holistic development is what we are always looking at out here. We have set benchmarks with regards to our academics, our activities, which we balance very, very delicately. Today, as our students shall take the stage, I'm glad to announce that we are going to have each and every student of Jyotirmaya Public School on stage. This is a policy of inclusivity of all and each and every student out here. Thank you. However, as we go on to this magnificent function that we are all awaiting, bear with me, tarry with me a while as I take you through our achievements for this little period of time that we have gone through. It's been only around 7 months
from April 21st. And we've already gone through more than 30 events. But in the words of Shakespeare, it says, brevity is the soul of wit, which means being concise. So it's not possible for me to go through all these activities, but I shall take you through a glimpse of the best of the activities that I would like to showcase out here. You can see in the presentation behind me how we started with Dharam. We started with the blessings of Narshananda Maharaj, who is from Belur Math, and Jivananda Maharaj, who is there with us today to bless this auspicious moment as we embark into our first annual day out here at Jyotirmaya Public School, Oodlabari. Right after that, we shall go on and talk about the events. So first, coming in May, we started with Rabindra Jayanti, where we celebrated the birthday of the great Nobel laureate, our first Indian Nobel laureate, Rabindranath Tagore, and our children sang and danced to the melodies and recited his poems with glee. Right after that, we went on to a teachers training workshop, because out here in Jyotirmaya we believe that it is essential to keep upgrading our teachers, because education is only complete with upgraded skills and upgraded learning. There is no limit to learning. Doesn't matter how old we are learning today, we'll learn tomorrow, and we'll learn the day after. It's a continuous evolving process. And that's what sets us apart, with the continuous upgradation of my team, new learning and new concepts of pedagogy, along with other extracurricular activities. Right after that, we went on to celebrate in the month of June, World Yoga Day. World Yoga Day. It was a fantastic presentation of our trainers, yoga trainers, our teachers, where we all came together. And lots of children, not just from my school, but from various other schools, various other places in Oodlabari, they came here and we had a magnificent display of yoga postures. They learned meditation techniques. They also learned different postures which will help them later on. Right after that comes July, where we go on to the Invest Teacher ceremony. Like all of you know, Invest Teacher ceremony is a very, very important ceremony in any school, because it marks the induction of new members of the student council, new elected members. And these members make a difference to the school's overall being, overall discipline, and also trains these children to be future leaders of our nation, which is a very, very important thing for our future generations to come. Right after that, we go on to the Literary Week. Literary Week, well, our children went and dabbled into a lot of different ways of learning. Little ones made different foldings from newspapers. They read the newspapers, as you can see in the presentation below, behind me. And some of them, especially from the older classes, they made their own book covers, which is very interesting because they created it. The idea was to create something that they would like to write someday in the future. And that is one of the most important ways in which we can promote creativity in our students. This was a fun activity for the students, and it was a very successful one in my school. Right after that, we go on to the Cyber Week celebrations. In Cyber Week, one of the things that is happening right now in the world is a safety while you browse online. Phishing attacks, cyber frauds, these have taken us by a toll. And these, if we have to avoid it, education is the only way out. And for that, in Cyber Week, we had our children educated on these aspects. Our teachers taught our children how and when to surf, how they can safeguard themselves from such attacks, and also tell their
parents and other members in their family how they can be safe during such events. Now, finally, we come to the month of August, which was a very, very eventous and memorable month for all of us out here in Oodlabari, Jyotirmaya Public School. We started with the Falakata Marathon, where our children, 22 of our children, and 4 teachers, they participated. And in this participation, they ran 5 kilometers. All of them finished. And I'm proud to say all of them finished. All of them got a medal of appreciation for it. And they ran against the use of drug, which is a menace in our society at this point. Can we have an applause for my students, please? Thank you so much. Mr. Baichung Bhutia, who was the ambassador for this, was himself there, and he felicitated my students as well. And this was indeed a very proud moment for all of us. Moving on, Oral Hygiene Day. Of course, everybody brushes out here, but how many flosses? Flossing is just as important as brushing is, because brushing can't take away the little debris of food between the teeth, but flossing can. These things are the little fine details that have to be taught to children in order to ensure proper dental health. And this is something that we did during our Oral Hygiene Day. Dental health is a must for everybody, be it children or adults. Right after that, another feather in our cap. We won the Best School Award in Jalpaiguri in the Times School Rankings to 2025 at the Femina Best School Award in Kolkata, which was held in Kolkata, and it was taken by our President, Dr. Ganguly, and our Vice Dean, Mrs. Nath. It was indeed a very, very proud moment for us as we lifted that trophy of Best School in the all of Jalpaiguri. Can we have another round of applause for this, please? Then, coming to September, we had a free eye checkup camp. And in this camp, so many people from the neighborhood came in, and along with Netraloy, Shiliguri Netraloy Lions, we held the camp with over 100 to 200 participants who came to get their eyes checked. These kind of little social work goes a long way in helping our society, and we believe strongly that this is the way to go. And we shall be doing such more activities in the future, definitely in the coming months as well. Right after that, in the month of September as well, we had the Jyotirmaya quiz competition. This was an inter-school quiz competition where so many schools came and participated. And though there were only 2 teams who won, of which one of them was our school, but it was not about winning, it was about participation. And participation is the reason why we are here today, why Jyotirmaya always advocates the idea of participation to ensure that the experience is got. It's the experience that really matters at the end of the day. You might win, you might lose, but the participation, being there, showing up is half the idea. Right after that, we had the Agumoni celebrations towards the end of September, where our children put up a scintillating dance performance depicting the goddess Durga's Mahishasur Bodh. And out here, the dance performance is there on Facebook if you would care to check it out. It was a fascinating performance, and it depicted the whole story quite clearly. Right after this, coming to October, we went into the Mental Health Awareness Week. Mental health. A very important question that is there in our society at this point. Because it's all right to be not all right. Mental health is just as important as physical health. A healthy mind and a healthy body is what leads to a healthy human being. And this is something that was advocated by our teachers during this week. Followed by this
was the Art Week. In the Art Week, a lot of enthusiastic students put up their best efforts under the guidance of our art teacher, Mr. Thapa, and they had a lot of fun as they enthusiastically painted and created their own diagrams, their own artistic prowess. And after this, I'm going to be talking about the parent-teachers meeting. However, this was not the first parent-teachers meeting. We keep on having a lot of parent-teachers meetings. This was the third one. And in each of these parent-teachers meetings, we have this policy of transparency where everybody, including the principal, our president, sir, we all meet the parents, talk about the progress of the children, how we can do things better. This concept of reiteration, understanding how we can be better is what keeps us apart, makes us different, and I'm sure we shall go forward in this way in a successful manner. Right after this, we come to the Swachh Bharat Abhiyan. Now, it is the responsibility of all citizens of India to ensure that India is clean and green. And this is something that has to be taught to the children at a very early age. So on this day, our children cleaned up the campus on their own, and it was the idea that we have to ensure that our environment is clean, our environment is devoid of waste, and that waste should be dealt with in such a way that it does not harm the environment. This was the idea behind Swachh Bharat Abhiyan, and we did it successfully once again. Finally, coming to this month, November 5th, we went on to celebrate the 87th birthday of Coronation Bridge. And out here, our students went again with the slogan, "No drugs, say yes to football." So we have been advocating throughout the idea that drug use is bad and it should be abhorred. This was on the 5th of November, and we even cut a cake right in the middle of the bridge. And then coming to 14th November, the birthday of Pandit Jawaharlal Nehru, we celebrated Children's Day with a scintillating performance by our teachers, where they did many different performances, many different skits, singing performances, dance performance, and so on and so forth, which was a lot of joy for all our children. And finally, on the 22nd of November, I represented Jyotirmaya Public School, Oodlabari, in the IPN Conclave, Indian Principal Network. Out there, I got to meet a lot of different principals from various different schools, and we had a lot of discussion on the topic of how AI and education comes together. Because after all, AI is the future of our world, and that's where it's all going. So it was a very valuable discussion, and there were quite a few takeaways, and I intend to ensure that these takeaways are implemented in Jyotirmaya Public School as soon as possible. I will not take up any more time. Thank you so much for a patient hearing. Have a great day ahead and enjoy the feats of my little children. Thank you so much. আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন ডক্টর সৌররঞ্জন বাসু, মাল হসপিটাল। We are deeply honored to welcome Mr. Sushant Das, Principal of Jyotirmaya Public School, Shonarpur, a visionary academic leader with over 20 years of service, an MSc and B.Ed graduate. He has been leading institutions with excellence since 2007.
Mr. Das played a key role in screening CBSE affiliation for Jyotirmay Public School, Shonarpur, and he has served the board in multiple capacities as CBSE observer, city coordinator for South 24 Parganas, member of affiliation inspection committees, and deputy district training coordinator. He also works with the National Testing Agency as city coordinator for major national examinations like JEE, NEET, and UGC NET. His outstanding leadership has earned him numerous awards, including Principal per Excellence by IIHM, Principal of the Year, and Swami Vivekananda National Principal Award. His dedication to holistic development and academic excellence continues to inspire educators and students alike. We extend a very warm welcome to you, dear sir. May I now invite Mr. Sushant Das, sir, Principal of Jyotirmay Public School, Shonarpur, to kindly come up on the stage and share his words of wisdom with the audience. A hearty good afternoon to all present here. It's indeed a privilege for me to be here on this magnanimous occasion of the first annual day of Jyotirmay Public School, Oodlabari. The reason for which I have been called up to the dais is to give you a brief glimpses of what this organization believes in, how over the years we have grown. The journey of Jyotirmay Public School started in 2004 at a very small premises at Shonarpur, and in 2013 we were shifted to the present premises. The journey of Jyotirmay Public School had seen many milestones from the beginning in the year 2015 with the affiliation with Central Board of Secondary Education, New Delhi, for the secondary, and again in 2017 with the Central Board of Secondary Education, CBSE, for class 12. The vision that we believe is providing equal educational opportunities for all. This vision is what has been put before us by the founder, trustee, and president, Dr. Partho Sarathy Ganguly sir, who believed that education should be made available to everyone, irrespective of caste, creed, or their economic status. As a school, we believe in joint parenting. We believe that the parents and school should walk hand in hand in grooming the children. As a school, we provide children at the beginning of the session with the annual academic plans, the split syllabus, and with every passing week, we are giving the weekly academic plan to students so that they come prepared to the classrooms. They are guided by their parents or for themselves. When they have the weekly academic plan, they can perform well. Along with that, we have study periods which are there in the school to reach out to the weakest in the class. And therefore, the study periods are used very, very purposefully.
We also provide an extension of the study materials to the students, and we definitely provide a very healthy school environment. And in doing so, we expect parents to be besides us by providing the basic support in the form of finances, their emotional support to the student, and a very healthy environment at home. We help together in creating our students as proud achievers. What we believe is manifested through our results. The class 10 results over the years, which have shown progressive growth, proves that we are moving ahead on the right path. Again, a comparative analysis of our students of class 12 over the years shows that we are progressing steadily. As you can see, students of our school, when compared to the CBSE national and the state averages, stand taller because of this dedication of the teachers and the students and the parents. We cannot put aside the parents. We, as I said, believe in co-parenting. So all of us have a joint responsibility. To support learning in school, we have a very equipped classroom which has the facility of smart boards. Provided with this smart board, the teachers are equipped to deliver the lessons in the most efficient manner. Not only classroom teaching, but also to have a hands-on experience, we have well-equipped labs where students can experiment with the learning they acquire from the books, making learning engaging as well as exciting. We also have a vast and resourceful library catering to the inquisitive minds of our students. Keeping aside facilities for academic welfare, we also have a huge playground in our campus. And I'm really happy that here at Oodlabari also students will definitely have these facilities coming up. Sports is an integral part, and we give equal importance, if not more. We have specialized coaches for different branches of sports which are shaping our future sports stalwarts. Extensive coaching, sessions from cricket, football, and table tennis are being provided in school, along with facilities for carom, chess, kabaddi, kho-kho are available. Also including, we have facilities for skating, karate, and yes, yoga is an integral part. Because of this coaching, we have students making their mark nationally. Apart from many champions in our school, we have our two sheroes, Praveena Deb, who has been selected in the state trial for cricket, and Arohi Shorkar, who is making marks in skating. Both the students belong to class 6. With all the infrastructure, we have been proud host of the 32nd Senior National Sepak Takraw Championship at our campus in Chunarpur. This year, 2025, we hosted the 69th West Bengal State School Chess Championship along with the 64th Cluster Shubroto Cup football. And also, not to forget, for the past 3 years, we have been hosting Autocross Motorfest, that is car racing, in our own school campus. With these events, our students are getting exposure and experience through volunteering in the events and thereby getting motivated for their future endeavors. With all such physical sporting activities throughout the year, our school has been awarded with the Fit India certificate honored by the Ministry of Youth Affairs and Department of Sports, Government of India. To instill discipline and spirit of unity, National Cadet Corps, NCC, are an integral part for our boys and girls, following which students have also awarded the A-level certificate. It is said that world is a book, and those who do not travel have read only one page. Keeping this motto in mind, educational excursions are organized not only within the country, but also abroad.
At the CBSE Regional Science Exhibition, we have Future Scientists in Action. And why not? Over the past 4 years, our students have been making big at the CBSE Regional Science Exhibition, qualifying for the nationals as well. This year is no exception. The two of our students, Pronil Ghosh from class 6 and Shayok Mondal from class 8, are waiting to represent our school for the next level, that is the national level in Delhi. Now it's time to share some of the success stories of a school wherein, as Shobhashachi sir already stated, even for the new school at Oodlabari, we have been given the #1 school award from the Times. Similarly, we have received the Times #1 CBSE school in South Kolkata also. Our school and students have been gaining accolades at the Telegraph School Awards over the years. And this year holds no exception. Not only in the individual categories, we have also been honored in the categories of our school's eco-friendly initiatives, our achievements in extracurricular activities, and the support we extend in social services. Continuing with the tradition, at the LROC K-12 Summit 25, a trophy for excellence in hybrid learning program has been bestowed upon our school. And also, at the Raman Science Award, our school's efforts have been recognized for nurturing young talents in the branch of science. Not only our school and students, but also our beloved founder, director, Dr. Partho Sarathy Ganguly sir, was honored at the 33rd ELS World Education Summit for providing accessible and quality education for the young learners. Earlier, sir was also bestowed upon with the Chanakya Award 2022 by Public Relations Council of India. Again this year, at the Edu Leader Summit 2025, Dr. Partho Sarathy Ganguly sir has been honored with the Education Icon of the Year 2025. Yes, I think we definitely can clap for this humongous achievement, not only of our students, our school, but also for us, sir. Jyotirmay Public School is spreading its wings far and wide from local to national, and now international connects are getting established through international cultural exchange programs via virtual exchange and physical visits. We have an exclusive memorandum of understanding signed between Jyotirmay Public School, Shonarpur, and Hangzhou Entel Foreign Language School, China, with the mission of understanding cross-cultural activities and fostering universal brotherhood. The task doesn't end there. Post-school life, our school also plays a pivotal role in opening the doors for our students for their wiser career choices. And for this, our school regularly conducts career counseling sessions and, of course, career fairs under experts from various universities within the country and from abroad. Not only in academics, but we also contribute in making responsible citizens for tomorrow. And hence, several awareness programs are organized. And also to create empathy for the marginalized people in the society, we organize a special initiative named Samaritans from Jyotirmay. With all these endeavors, Jyotirmay Public School, Shonarpur is on its way to make champions for life. And I truly believe that at Oodlabari also, the journey has just begun, and my sincere greetings and best wishes to the principal, the entire team of teachers and students, and not to forget all my dear parents who are present here. You are going to experience something really big in the years to come. Thank you so much for giving me a patient hearing. Thank you so much, sir, for your inspiring words. We extend a very warm welcome to Mr. Pankaj Jha, Principal of Narayana School, Fulbari, and Mr. Krishna Sharma, HOD Games Department, CBSE Examiner from Narayana School, Fulbari. It is now
my privilege to welcome the visionary leader who laid the foundation of this institution, Dr. Partho Sharathi Ganguly, sir. Dr. Ganguly is a technocrat with over 40 years of experience in industrial automation, information technology, and education. He is the chief mentor of SwaraswatiOnline.com India Limited, established in the year 2000. Very widely traveled in Asia, Africa, and Europe, he founded Jyotirmoy Education and Welfare Foundation in 2003 and is keen to contribute his experience and exposure in building Jyotirmoy Knowledge Park into a center of excellence in education that attracts students and teachers from all across the globe. An engineer by training and a PhD in business administration, Dr. Ganguly has been a PhD guide, visiting faculty at premier institutions, participated as a keynote speaker in more than 40 numerous national and international conferences. He has also held several leadership roles in sports associations, contributing immensely to sports development, including serving as the former vice president of the Indian Football Association, vice president of Sepak Takraw Federation of India, president of West Bengal Sepak Takraw Association, honorary general secretary of Amateur Kabaddi Federation of India, West Bengal State Unit, and the former president of Dalhousie Athletic Club. A believer in humane entrepreneurship, he strongly advocates that every business must carry a human face. Now, I kindly request our President, sir, to come up on the stage. I request our Principal, sir, Mr. Shobhashachi Das Gupta, to please felicitate our President, sir, as a mark of our respect and gratitude. Now, I would like to request our President, sir, to kindly address the gathering with his inspiring words. A very good evening to everybody. Actually, on such occasions, I feel very nervous. This nervousness comes from tremendous happiness. Happiness because we believed something and my colleagues made it possible. Believe you me, when we started our journey in 2004, Jyotirmoy Public School started with only 42 students. Today, in our school in Jyotirmoy Public School, Sonarpur, we have more than 2,700 students only in the high school. And in the adjoining school network, we have another 2,000 students. So it's a 4,000 plus family in Calcutta. And here in Oodlabari, when we started this year, on the 21st, our Biddarambo took place, we had about 150 plus students. And today we have already 175 plus students studying, engaged here, and so many students have shown interest to join us. And in the next year, maybe we will be crossing 500 plus or so. Numbers is not important. Important is, are we delivering? Are we delivering what we have committed? Are we delivering what is expected of us?
This is more important. Numbers is not important. Numbers automatically will come if we can stick to our mission. Why Oodlabari? Why Shonarpur, Tematha, Kalikapur? Why? Why these remote locations? Because, I personally feel, after having traveled half the globe very extensively, I have traveled Europe and Asia very extensively, parts of Africa. I have not traveled Northern America. I have not traveled so far in South America. But apart from these two continents, I have traveled almost the globe. And what I've seen is that most of the countries are formed either on the basis of religion or on the basis of language. Only one language is what a child is expected to learn, whether he wants to call his mother a mummy or ma, or he wants to study up to rocket science. But in India, we have to learn so many languages. One has to learn Odia, one has to learn Assamese, another has to learn Telugu, another Tamil, another Bengali, another Nepali, and so many languages we have to learn. Then we have to learn Hindi, and then finally, when you want to really do something in life and we need higher professional education, we have to study in English. Now, how many of us studying in Bengali medium in the school level can migrate to English medium in higher level? Very few people. First of all, many could have probably done, but we lack the courage. Bhoy pai amra. Na baba pore lab nei. Science porei lab nei. Keno science English porte hobe? Tale arts pori. So, and arts do not connect us to professionally except for teaching. আমাদের হিস্ট্রি অনার্স, পলিটিক্যাল সায়েন্স অনার্স, বাংলা অনার্স, নেপালি অনার্স, হিন্দি অনার্স এগুলো কাজে লাগে না, এক্সেপ্ট ফর টিচিং। এটা ফ্যাক্ট। ইটস মানে যেটাকে বলে রূঢ় বাস্তব, বাট ইট ইজ আ ফ্যাক্ট। অ্যান্ড দ্যাটস ওয়াই আউট অফ 1.5 billion, that is 150 million people we are in India, only a few million people gets the advantage of higher education. না হলে এই যে রবীন্দ্রনাথের নাম আমরা দেখালাম এবং আমাদের এখন 13-14 জন আছে, নোবেল প্রাইজ পাওয়া আছে ইন্ডিয়ান অরিজিনাল লোকজন, আমার মনে হয় 100-150 ইন্ডিয়ান এতক্ষণে নোবেল প্রাইজ পেয়ে যেত যদি আমরা সবাই এই 150 কোটি লোক একই জাতীয় এডুকেশনের আন্ডারে আসতাম। আরেকটা কথা হচ্ছে যে ইংরেজি শিক্ষা, মাতৃভাষায় শিক্ষা, এগুলো একটা ডেফিনেটলি আমার মাতৃভাষা আমি শিখবো না, এটা হতেই পারে না, আমি শিখবো নিশ্চয়ই। কিন্তু বাস্তবটা কোথায়? বাস্তবটা হচ্ছে দুটো পৃথিবী আছে। একটা পৃথিবী হচ্ছে ইংলিশ স্পিকিং ওয়ার্ল্ড, একটা হচ্ছে নন ইংলিশ স্পিকিং ওয়ার্ল্ড। আজকে পৃথিবীতে 5টা দেশ আছে যারা নেটিভ ইংলিশ স্পিকার: কানাডা, ইউএসএ, ইউকে, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড। এরা মাকে মা বলে, মামি বলে। এর বাইরে কিন্তু কেউ মাকে মামি বলে না, সবাই তার নিজের ভাষায় কিছু না কিছু বলে, ইনক্লুডিং রিচ কান্ট্রিজ লাইক লেটস সে চায়না, আজকে সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ইকোনমি, জাপান, জার্মানি, ফ্রান্স, ইটালি, স্পেন, পর্তুগাল, রাশিয়া, দে ডোন্ট স্পিক ইন ইংলিশ। বাট বাস্তবটা কোথায় জানেন? বাস্তবটা হচ্ছে, আমি উচ্চশিক্ষার সঙ্গে যুক্ত, আমি ওইখানে পরে আসছি একটুখানি। প্রথমে আপনাদের বলি বাস্তবটা কোথায়। বাস্তবটা হচ্ছে যে এই দেশগুলোর নাম বললাম যারা ইংলিশে কথা বলে না: ফ্রান্স, জার্মানি, ইটালি, স্পেন, চায়না, জাপান, এরা সবাই, রাশিয়া, এরা সবাই আজকে বাধ্য হচ্ছে ইংলিশ মিডিয়ামে এডুকেশন দিয়ে ফরেন স্টুডেন্টদের অ্যাট্রাক্ট করার জন্য। টুডে ইউ ফাইন্ড জার্মানি ইজ অফারিং হায়ার এডুকেশন ইন ইংলিশ মিডিয়াম, Spain is offering, France is offering, Italy is offering, China is offering. আমি একটা জ্বলন্ত এক্সাম্পল চায়নার। কেন কি? I conduct medical education with Chinese government universities and conduct medical education at the undergraduate level in English medium. আমি এখনো অবধি 8,000 ডাক্তার তৈরি করেছি from 26 countries. আপনার এখানেও আমার ছাত্ররা আছে, একজন আছে ডক্টর অর্ক বলে, ও মালবাজার হাসপাতালে আছে, ও আমার ছাত্র। এখানকার ওদলাবাড়ির যে ডাক্তার আছেন মেডিকেল অফিসার ডক্টর তুহিন, ও আমার ছাত্র।
এরকম আরও অনেক বহু ছাত্র আমার উত্তরবঙ্গে রয়েছে যারা, এবং খালি উত্তরবঙ্গ নয়, পশ্চিমবঙ্গের সব জায়গায় 1000-এর বেশি ডাক্তার ছাত্রছাত্রীরা আছে এবং পৃথিবীর সব দেশে আছে। আমি রিসেন্টলি অস্ট্রেলিয়ায় গেছিলাম, ওখানে কিছু ভাইস প্রেসিডেন্ট ইউনিভার্সিটির সঙ্গে কথা হচ্ছিল, বললাম তোমার এখানেও আমার ছেলেরা কাজ করে। তো কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে আমি কি বলতে চাইছি যে কিন্তু তারা কিন্তু ইংলিশ মিডিয়ামে চায়নাতে পড়াশোনা হয়েছিল বলেই গেছিল, চাইনিজ মিডিয়ামে যেত না। তো আজকে কিন্তু এটা যারা ডেভেলপড কান্ট্রি তারাও মানতে বাধ্য হয়েছে, এবং ইংলিশ হ্যাজ বিকাম বাই ডিফল্ট ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ। এটা আমার আপনার কিছু করার নেই, এটা আমার ভালো লাগুক না লাগুক, এটা কিন্তু বাস্তব। যার জন্য আজকে যে ইংলিশ মিডিয়ামের এক্সপোজার পাবে না সে কিন্তু হ্যান্ডিক্যাপড, এটা নিয়ে কোনো গল্প নেই। আর একটা জিনিস হচ্ছে কি, আর একটা জিনিস হচ্ছে আগে আমরা দেখতাম একটা গ্রামে জন্মাতাম, একটা গ্রামে স্কুলে পাঠশালায় পড়াশোনা করতাম, আমার দাদুও টোল চালাতেন। তো কি বলে আমাকে, যার জন্য আমার কাকারা বলতো তুই আবার সেই টোলের পণ্ডিত হলি। তো কি বলে চালাতেন টোল, ওই একটা গ্রামেই তাদের মানে তখনকার দিনে বলতো চাষ আর বাস যদি এক জায়গায় হয় তাহলে চাষা খুব হ্যাপি হয়, অর্থাৎ বেশি দূরে যাওয়ার কথা নয়। ইংরেজিতে একটা কথা ছিল, এ রোলিং স্টোন গ্যাদার্স নো মস। তো রোলিং স্টোন গ্যাদার্স নো মস, কিন্তু আজকের দিনে ইট ইজ এ রোলিং স্টোন উইচ গ্যাদার্স মস অ্যান্ড নন রোলিং স্টোন ডু নট গ্যাদার এনিথিং। যার জন্য আপনাকে কিন্তু বাইরে বহির্মুখী হতেই হবে। পুরো বিশ্বটা আপনার সঙ্গে, আপনাকে বিশ্বটাকে ভাবতে হবে যে আমার গ্রাম, আমি পুরো বিশ্বটাকেই ভাববো আমার দেশ, যাতে আমি সব জায়গায় যেখানে যে সুযোগগুলো আছে সেগুলো নিতে পারি। এই সুযোগ নেওয়ার প্রয়োজনে কিন্তু আমাদের কিন্তু ইংরেজি শিক্ষাতে আসতেই হবে, ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হতেই হবে, তা নাহলে আমরা এই ইয়েটা নিতে পারবো না। বেশিরভাগ স্কুলে কি হচ্ছে আমি দেখলাম, মানে ধরুন আপনার দার্জিলিং জেলায় বা জলপাইগুড়ি জেলায় স্কুলের কিন্তু অভাব নেই, আজকে নয় বহুদিন থেকে ভালো ভালো স্কুল আছে, শহরের ছেলেমেয়েরা এসে এখানে পড়াশোনা করেছে রেসিডেন্সিয়াল স্কুলগুলোতে, পার্টিকুলারলি দার্জিলিং ডিস্ট্রিক্ট তো ভর্তি। কিন্তু কোথায় প্রবলেমটা হচ্ছে যে স্কুল আপ টু ক্লাস 12 এটা হওয়ার পর তারপরে কিন্তু আর কোনো কিছু তা আমরা অফার করতে পারছি না, তারপরে আমরা ওদের হাতটা ছেড়ে দিচ্ছি। ওরা তখন গিয়ে ওই ডাক্তারি, ইঞ্জিনিয়ারিং, ল এই 2-3টে সাবজেক্টের বাইরে ভাবতে পারছে না, আর কানেকশানটাও পাচ্ছে না। এখন যেহেতু আমাদের এখানে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রটা কম, মানে অর্থাৎ সিট কম, যার জন্য সব ছেলেমেয়েরা কিন্তু চান্স পায় না, যার জন্য তারা একটা হতাশাগ্রস্ত জায়গায় চলে যাচ্ছে। যার জন্য আমি আমার সুশান্তকে বলি বা সব্যসাচীকে বলি, দেখো দি এন্ড রেজাল্ট ইজ ইম্পর্টেন্ট, দি মিনস ইজ নট ইম্পর্টেন্ট, দি এন্ড রেজাল্ট ইজ ইম্পর্টেন্ট। আমার ছেলেরা জীবনে ফার্স্ট হচ্ছে কিনা, তুমি ক্লাসে একটা মার্কশিটে ফার্স্ট বানিয়ে দিলে ইট হ্যাজ গট নো মিনিং। হি হ্যাজ টু স্ট্যান্ড দি টেস্ট অফ টাইম ইন রিয়েল লাইফ, and for that he needs to learn experientially. What is our responsibility? আজকের দিনে কি হচ্ছে, আজকের দিনে হচ্ছে যে সংসারটা আস্তে আস্তে ক্ষুদ্র হয়ে যাচ্ছে। একটা সময় ছিল পুরো গ্রামটাই পরিবার, ও পাশের বাড়িতে খেয়ে নিতাম, আরেক বাড়িতে চান করতাম, আরেক বাড়িতে জামা থাকতো, আরেক বাড়িতে জুতো থাকতো, তারপরে হলো একান্নবর্তী পরিবার, তারপরে এখন হলো নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি, এখন তো আবার একদম একা একাই থাকা জীবন হয়ে যাচ্ছে। সো এই যে পরিবর্তনটা আসছে, এই পরিবর্তনের সঙ্গে আমাদের নিজেদেরকে মিলিয়ে নিতে হবে। এই মেলানোর জন্য যেটা আমাদের দরকার সেটা হচ্ছে আমাদের প্রতিটি ছেলেমেয়ের কিন্তু একটা সেলফ ডিসিপ্লিনের প্রয়োজন আছে। একা একা থাকবে তো, আগে কি হতো, আমি যদি বদমাইশি করি পাশের বাড়ির কাকা দেখে বাবাকে নালিশ করে দেবে, কি সেই দুটো ঘা লাগিয়ে দেবে। এখন তো সেইটা নেই, এখন হয়ে গেছে আমাকে নিজেকে নিজে, যার জন্য ডিসিপ্লিন। আমি আমার হেডমাস্টারদেরকে বলি যে দেখো সবার আগে ডিসিপ্লিন তৈরি করো। সেকেন্ডলি লাইফের বিভিন্ন এক্সপোজার দাও, আর্ট, কালচার, স্পোর্টস, গেমস, বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটি। কেন এখন বহু কেরিয়ার রয়েছে, খালি তোমাকে বিকম পড়তে হবে, খালি তোমাকে বিএসসি পড়তে হবে তা নয়। দেয়ার আর সো মেনি স্টাডিজ অ্যাভেলেবেল, উই মাস্ট এক্সপোজ দেম টু দেয়ার। এর সঙ্গে সঙ্গে কি চাই, একাডেমিক এক্সেলেন্স চাই, কিন্তু স্পোর্টস অ্যান্ড গেমস ডিসিপ্লিনের বাইরে যদি খালি একাডেমিক্স দিই সে কিন্তু নিজেকে তৈরি করতে পারবে না, সে হতাশা চলবে, কারণ সে তো একাডেমিক্সের বাইরে কিছু ভাবতে পারবে না। আর ভীষণ ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে সেলফ ডিসিপ্লিন, যার জন্য আমরা স্পোর্টস অ্যান্ড গেমসকে খুব বেশি করে করছি। আপনাদের কাছে আমি একটা ভালো খবর দিতে চাই,
আমার যারা গার্জেনরা যারা আপনাকে আমাকে ভরসা করে আপনার ছেলেমেয়েদের দিয়েছেন এবং বা আগামী দিনে দেবেন, যে স্পোর্টস অ্যান্ড গেমস আমাদের ক্যালকাটাতে যেরকম আমরা করি এখানেও তাই হবে। 12ই জানুয়ারি হচ্ছে বিবেকানন্দের জন্মদিন। ওই দিন আমরা আমাদের এখানে জ্যোতির্ময় স্পোর্টস একাডেমি চালু করব। কম বেশি 14টা খেলা আমরা এখানে বাচ্চাদের শেখাবো। আমরা কি করতে চাই আমি জানি এবং আমি মানিও যে আমার প্রত্যেকটা ছেলে অলিম্পিয়ান হবে না, কিন্তু তারা কম করে ন্যূনতম প্রতিটি খেলার সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হবে। ও যদি টেনিস খেলা দেখে যে উইম্বলডন হচ্ছে, সেখানে দেখে যে 40A আর 40, তাহলে এই এটা কেন, এর মানেটা কি ও বুঝবে। অ্যাটলিস্ট মার্কিং সিস্টেম বুঝবে, কোন খেলায় কটা ছেলে খেলে বুঝবে, কি নিয়ম আছে বুঝবে। কোনোটা সময়ের খেলা শেষ হয়, কোনোটা মার্কসে খেলা শেষ হয়, কারোর খেলা শেষ হচ্ছে 21-এ, কারোর খেলা শেষ হচ্ছে 15 মিনিটে। তো এই যে জিনিসগুলো রয়েছে বিভিন্ন খেলার বিভিন্ন মাত্রা, এই জিনিসগুলো তারা প্রত্যেকে শিখবে। এবং আমরা খুব শিগগিরই এখানে সুইমিং পুলও বানাবো। আমার স্কুলে ওখানে সোনারপুরে অলরেডি সুইমিং পুল হয়ে গেছে। আমি চাই যে কি লাইফ স্কিলও কিছু শিখে বেরোক। এখন আজকের দিনে প্রতিটি বাবা মার পক্ষে সম্ভব নয় সুইমিং পুলে নিয়ে গিয়ে সুইমিং শেখানো। স্কুলের থেকে আমরা শেখাবো যে জ্যোতির্ময় থেকে পাশ করে যে বেরোবে সে সুইমিং শিখে গেছে। তো আমরা এই জিনিসগুলো আমরা করব। আগামী দিনে আমরা যেটা বাস্তবে আছে সেটা হচ্ছে স্পোর্টসের যথেষ্ট অ্যাভিনিউ রাখবো, পড়াশোনা তো থাকবেই, সঙ্গে আমরা ভ্রমণ, যেটা সুশান্ত দেখিয়েছে, এবং যেটা বড় জিনিস সেটা হচ্ছে যে গ্লোবাল এক্সপোজার। আজকে গ্লোবাল এক্সপোজার না হলে আপনি কিন্তু স্বয়ংসম্পূর্ণ হলেন না। আমরা এইটা দেবো। আমাদের বহু স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি, আমি নিজে উচ্চশিক্ষার সঙ্গে যুক্ত, পার্টিকুলারলি ইন্টারন্যাশনাল এডুকেশনের সঙ্গে যুক্ত, যার জন্য আমার পক্ষে এটা একটু সহজও অন্যান্যদের চেয়ে। আমাকে দিল্লিতে বলেছিল যে আপনি এগুলো করেন কি করে। তো এই মেন একটা জিনিস হচ্ছে আমার স্টাইল অফ ফাংশনিংয়ের মধ্যে হচ্ছে আমি সুযোগ্য লোক খুঁজে বার করার চেষ্টা করি এবং সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি তাদের উপর। আই এম্পাওয়ার দেম, আই কিপ অল মাই রিসোর্সেস উইথ দেম সো দ্যাট ইউ ক্যান গো অ্যাহেড। এরকম না যে তোমায় বন্দুক দিলাম আমার গুলিটা আমার পকেটে রেখে দিলাম। তো এইটা হচ্ছে আমার স্টাইল। এবং আমি আশা করি আমরা যে ইয়েতে নিয়েছি, আগামী 1 বছর পরে আবার যখন আমরা অ্যানুয়াল ডেতে আসবো, তখন আমি গার্জেনদের কাছে এই কথাগুলো আমার বলার দরকার হবে না। ওনারাই বলবেন যে হ্যাঁ, যে ওদলাবাড়িতে জ্যোতির্ময় পাবলিক স্কুল যে কথা দিয়েছিল সেই কথা রেখেছে। এবং আপনাদের সুযোগ্য মানে আপনাদের সহযোগিতা থাকবে এই আশা নিয়ে। এবং আমি স্বামীজিকে, উপস্থিত আমার পরিমলদাকে, আমাদের স্বাধীনদা, মৌদি এবং অন্যান্য যত মানে ইয়ে রয়েছে অতিথিগণ, আমি বাই নেম সবাইকে নাম না করেও সবাইকে করজোড়ে নমস্কার জানাচ্ছি। প্রত্যেকে আমার নমস্কার গ্রহণ করুন। এবং সমস্ত গার্জেনকে এবং যারা গার্জেন নন অথচ আমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী, তাদের সবাইকে আমি নমস্কার জানাচ্ছি। আর সর্বোপরি আমি আমার জ্যোতির্ময় পাবলিক স্কুল ওদলাবাড়ির কর্ণধার সব্যসাচী দাশগুপ্ত এবং ওনার সমস্ত সহযোগী কর্মচারী এবং কলকাতা থেকে আগত আমার যারা বিশেষ সহযোগী সহকর্মীরা এসছেন, তাদেরকে আমি নাম না করেই সবাইকেই ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আর ঈশ্বরের কাছে কামনা করছি আমাদের যাত্রা যেন সুদৃঢ় হয়, সফল হয়। আমরা যেন ওদলাবাড়িতে যে অঙ্গীকার নিয়ে এসছি সেই অঙ্গীকার আমরা রাখতে পারি। ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন সবাই। ধন্যবাদ স্যার আপনার অনুপ্রেরণাদায়ী বক্তব্যের জন্য। আপনার কথা আমাদের কার্যক্রমে নতুন উদ্দীপনা ও সাহস জোগালো। We respectfully welcome Mr. Raju Nepali and Shanti Rai ma'am. Thank you for your gracious presence. আজকের এই পবিত্র ও মহিমান্বিত অনুষ্ঠানে আমরা এমন এক সম্মানিত ব্যক্তিকে স্বাগত জানানোর সৌভাগ্য অর্জন করেছি, যার জীবনধারা, ত্যাগ, নিষ্ঠা ও আধ্যাত্মিক সেবার ইতিহাস আমাদের সকলকে অনুপ্রাণিত করবে। আমি গভীর শ্রদ্ধা ও আন্তরিকতার সাথে আমাদের প্রিয় অতিথি পরম পূজ্য স্বামী
জীবনানন্দ মহারাজকে জানাই আন্তরিক স্বাগত ও প্রণাম। স্বামীজি 1985 সালে রামকৃষ্ণ মিশন সাহুডাঙ্গিতে আগমন করেন। সে সময় সেখানে বিদ্যুৎ ছিল না, কিন্তু তার অক্লান্ত পরিশ্রম, অদম্য ইচ্ছাশক্তি ও মানব কল্যাণের ব্রত আজ সাহুডাঙ্গিকে এক ভিন্ন উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছে। তিনি রামকৃষ্ণ মিশন সাহুডাঙ্গির অন্যতম পরিচিত মুখ এবং স্থানীয় মানুষের কাছে অপরিসীম শ্রদ্ধেয় ও প্রিয়। বর্তমানে তিনি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের স্বাক্ষরকারী প্রধান শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন এবং ছোট শিশুদের জন্য জ্ঞান, ধ্যান ও গীতার মন্ত্রে আলোকিত চলেছেন। সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের দায়িত্বেও তিনি অপরিসীম দক্ষ। শ্রদ্ধেয় মহারাজ সকল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের প্রাণের পুরুষ, আমাদের গানের মহারাজ, আমাদের আধ্যাত্মিক সেনাপতি। এবার আমাদের সভাপতি মহাশয় ডক্টর পার্থসারথী গাঙ্গুলি স্যারকে বিনীত অনুরোধ করছি, তিনি যেন পরম শ্রদ্ধেয় স্বামী জীবনানন্দ মহারাজকে সম্মাননা প্রদানের মাধ্যমে আমাদের হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা আপন করেন। মাননীয় সভাপতি মহাশয় এবং শ্রদ্ধেয় বিশেষ অতিথি স্বামী জীবনানন্দ মহারাজজি মহাশয়কে মঞ্চে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। এবার স্বামীজিকে অনুরোধ করব কিছু বলার জন্যে। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। सहना भवतु, सहनो भुनाक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। असतो मा सद्गमयो, तमसो मा ज्योतिर्गमयो, मृत्युर्मा अमृतङ्गमयो, आविराविर्मयेधि। मूकं करोति वाचालं, पङ्गुं लङ्घयते गिरिं, यत्कृपात्वमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ तत्सत्। सर्वप्रथम
তোমারে আরতি করে চন্দ্র তপন, বন্দে তোমায় দেব মানব। এই বিশ্বের যিনি স্রষ্টা, পালক এবং সংহারকর্তা, তাকে আমার অন্তরের অসংখ্য অসংখ্য প্রণাম, কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি যে এই মুহূর্তে সেই পরমেশ্বরের দয়ায়, কৃপায় এখানে দাঁড়িয়ে এত সুন্দর একটা পরিবেশে দুটো দিব্য কথা বলার সুযোগ আমি পেয়েছি। তাই তোমার আনন্দ আমার পর, তুমি তাই নিচে, আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর, তোমার প্রেম হতো যে মিছে। আমরা আছি বলেই শ্রী ভগবানের এত মহিমা। এখানে যারা রয়েছেন সকলকেই, বিশেষ করে বিশেষ পদাধিকারী যারা রয়েছেন এবং অন্যান্য মায়েরা, দাদারা, বাবারা, আমার আগামী দিনের ভারতবর্ষ তথা সমগ্র পৃথিবীকে যারা সমস্ত দিক থেকে পথ দেখাবে, সেই ছোট ছোট ছাত্রছাত্রী ভাই বোনেরা, তাদের সকলের জন্য অন্তরের যথাযোগ্য সম্ভাষণ রইল। শাহডাঙ্গি রামকৃষ্ণ মিশন বেশি দূর নয়। আপনাদের সকলের নিমন্ত্রণ, আন্তরিক নিমন্ত্রণ রইল, আপনারা সকলে আসবেন। শ্রী ভগবানের অসীম দয়ায় এর আগে শ্রদ্ধেয় প্রিন্সিপাল মহাশয় সব্যসাচী দাশগুপ্ত মহাশয় বলেছেন, ভূমি পূজা বড় পবিত্র পূজা। সেই পূজায় শাহডাঙ্গি রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক মহারাজ পূজ্যপাদ স্বামী নরেশানন্দ মহারাজ এবং সাথে আমাকে মহারাজ নিয়ে এসেছিলেন, এবং সাথে আরেকজন ব্রহ্মচারী মহারাজও ছিলেন, দীপেন্দু মহারাজ। সেই পূজাতে আমরা অংশগ্রহণ করতে পেরে এবং পরপর আরও দুবার, মোট তিনবার, এই নিয়ে তিনবার আসার এই সুযোগ ভগবানের দয়ায় পেয়েছি। গত বছর যে রূপ দেখে গিয়েছি, এবারে তার বিরাট পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছি, খুব পজিটিভ। একটু আগেও শ্রদ্ধেয় দাদা, যার প্রত্যেকটা বর্ণ শক্তিশালী, মানে আমি শ্রদ্ধেয় পার্থ স্বামী আনন্দ মহারাজের প্রত্যেকটা কথাই বাণী। কেননা স্বামীজির জীবনী যদি আমরা পাঠ করি তবে দেখব উনি তো এই জগতেরই নয়, ওনাকে স্বয়ং শ্রীহরি নারায়ণ যাই বলি, ভগবান শ্রী রামকৃষ্ণদেব আমাদের জন্য দয়াকে সপ্তর্ষি মণ্ডল থেকে ওনাকে নামিয়ে নিয়ে আনেন। ঋষা বলেন তাকে আপ্তবাক্য বলে, আপ্তবাক্য। খেলার ছলে, হাসতে হাসতে, চলতে চলতে যখন যা বলেন সেটি বাণী হয়ে যায়। স্বামীজির কথা, চালাকির দ্বারা কোনো মহৎ কাজ হয় না, অর্থাৎ আন্তরিক
হৃদয় যদি পরিষ্কার থাকে, অকপট থাকে, তাহলে ভগবান খুব সাহায্য করেন। যেটি দেখতে পাচ্ছি এই স্কুলের প্রতি, বিশেষ করে আমাদের শ্রদ্ধেয় পার্থবাবুর প্রতি, ওনার প্রত্যেকটা কথার মধ্যে শোক রয়েছে। কেননা নিজে সিইং অ্যান্ড বিলিভিং, নিজে দেখে শুনে অনুভব করে এগুলো করছেন। ভগবানের অসীম দয়া ওনার উপরে। ভগবান তুমি যুগে যুগে দূত পাঠাইয়েছ বারে বারে। তো এনারা সেই দূতের মতো কাজ করছেন। আমি আর বেশি সময় নেব না, দুই একটি কথা বলছি। শিক্ষার ডেফিনেশন যুগে যুগে বহু মনীষী দিয়েছেন, কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ মহারাজের যে শিক্ষার যে ডেফিনেশন, সেটি সংবাদিত এক্সাম মাউন্ট এভারেস্ট। আপনারা সবাই জানেন, education is a manifestation of the perfection already in man. আমাদের সবার মধ্যে সেই পরিপূর্ণতা, সেই অসীমতা, সেই দিব্যতা আমাদের মধ্যে প্রথম থেকেই রয়েছে। আমাদের অন্তরে সব রয়েছে। বিজ্ঞানের জনক নিউটন সাহেবকেই বলি, বৈজ্ঞানিকদের সবচেয়ে বড় মাথা, যিনি ল্যাবরেটরিতে না গিয়েও কলমের মধ্য দিয়ে এই ল্যাবরেটরি সত্য প্রকাশিত হয়েছে, সেই অ্যালবার্ট আইনস্টাইন। এবং আরও অনেক অনেক বৈজ্ঞানিকরা রয়েছেন। এই বৈজ্ঞানিকদের স্বামী বিবেকানন্দ মহারাজ বলেছেন এনারা বহির্জগতের ঋষি। আর ব্যাস, বাল্মীকি, বশিষ্ঠ, এনারা হচ্ছেন অন্তর্জগতের ঋষি। তো আমরা কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করলেই বুঝতে পারি যে আসলে বাইরে কিছু নেই, সব আমাদের মধ্যেই রয়েছে। যারা চশমা পরি, দীর্ঘদিন ধরে পড়ে আসছি, তাদের যদি জিজ্ঞাসা করা হয় যে আপনার জীবনে কখনো এমন হয়েছে যে চোখে চশমা রয়েছে, কিন্তু তাড়াহুড়োর মধ্যে হোক বা যে কারণে হোক খুঁজে বেড়াচ্ছি চশমা কোথায়? আমি প্রায় 100 ভাগ ক্ষেত্রে দেখেছি বলে হ্যাঁ মহারাজ আমার হয়েছে। যাকে জিজ্ঞাসা করি সেই বলে চশমা পরা অবস্থায় চশমা খুঁজে বেড়াচ্ছি, চশমা কোথায়। এইটাই বলতে চাচ্ছি যে প্রকৃত শিক্ষা, যে শিক্ষা মানুষের ভিতরে যে দিব্য ভাব, সেই দিব্য ভাব জাগাতে সাহায্য করবে। অর্থাৎ দে বিদ্যে বেদিতব্যে পরাশ্চা পরাচ। শ্রী ভগবান দুটো বিদ্যা রেখেছেন, একটা জাগতিক বিদ্যা আর একটা আধ্যাত্মিক বিদ্যা। শ্রীমদ্ ভগবদ গীতার 10ম অধ্যায় বিভূতি যোগ, সেইখানে অর্জুনকে ভগবান বলছেন বিদ্যার মধ্যে আমি হচ্ছি অধ্যাত্ম বিদ্যা। অধ্যাত্ম বিদ্যা বিদ্যা নাম। কেন না এই জগতের বিদ্যা আমাকে এই জগতে মহত্তম করবে ঠিকই, কিন্তু আমার জীবন এতটুকু নয়। আমার জীবন অসীম, যেটি দেখিয়েছেন ভগবান বুদ্ধদেব। 500 বার পৃথিবীতে এসছেন, বারবার বলে গেছেন যে আমাদের অসীম সত্যের কথা জাগিয়ে দিয়ে গেছেন, বলে গেছেন। তো সেই দিকটি হচ্ছে আসল, ওইখানে আমাদের একটু লক্ষ্য রাখতে হবে। বহু মহাপুরুষ রয়েছেন,
ভারতবর্ষে তথা বাইরে। জাগতিক দিক থেকে তার কোনো হয়তো ডিগ্রি নেই, কোনো পিএইচডি পেপার নেই, কিচ্ছু নেই, কিন্তু তারা আমাদের মনে বসে যুগ যুগ ধরে পূজা পেয়ে যাচ্ছেন। তার একটা অন্যতম নিদর্শন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব, সারদা মা। কোনো ডিগ্রি নেই কলেজের, ইউনিভার্সিটির, এরকম বহু মহাপুরুষ রয়েছেন। তো এইসব মহাপুরুষদের আমরা পূজা করি, কিন্তু জাগতিক দিক থেকে যারা অনেক উঁচু জায়গায় গেছেন, শিক্ষা দীক্ষার দিক থেকে, বিজ্ঞানের দিক থেকে, তাদেরকে আমরা শ্রদ্ধা করি। নিউটন সাহেব, আইনস্টাইন, স্টিফেন হকিন্স, আরও কত 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 বৈজ্ঞানিক, এনাদেরকে আমরা শ্রদ্ধা করি, কিন্তু পূজা করি কিন্তু ভগবান বুদ্ধদেবকে, শ্রীকৃষ্ণকে, ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণদেবকে এবং আরও আরও অনেক মহামানবদের। অর্থাৎ এটাই বলতে চাচ্ছি যে প্রকৃত শিক্ষা ওই সেই শিক্ষায় যতক্ষণ না নিয়ে যাবে আমাদের আধ্যাত্মিক হতে সাহায্য করবে, ওই ততক্ষণ কিন্তু শিক্ষা অপূর্ণ। এই জন্য স্বামীজি বলেছিলেন, স্বামী বিবেকানন্দ মহারাজ, সেই 1902 সালের 4 জুলাই স্বামীজির শরীর যায়, তখনই বলেছিলেন পাশ্চাত্য দেশ সম্বন্ধে যে সেই সময় কম উন্নত ছিল না, কিন্তু তাদের বাস্তব দিকটা এত বেশি দেখতেন, এতটাই রিয়ালিস্টিক ছিলেন যে যেন এই জগৎটাই সব, মারো লোটো খাও, এতে কি হবে, এতে কিছুদিনের জন্য একটা পজিটিভ সেন্সেশন হয়, এর বেশি নয়। কিন্তু এর সাথে যদি আধ্যাত্মিকতা না থাকে তাহলে কিন্তু আগ্নেয়গিরির মতো যে কোনো মুহূর্তে ফেটে পড়বে, এবং সেটা আগে হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে, এবং ভবিষ্যতেও যদি আধ্যাত্মিকতা না থাকে তো সেইখানেই কিন্তু আমাদের যেতে হবে। তো আমাদের শ্রদ্ধেয় দাদা পার্থবাবু কি সুন্দর বললেন, 12ই জানুয়ারির দিনটিকে ঠিক করেছেন একটা স্পোর্টসের একটা ল্যান্ডমার্ক দেওয়ার জন্য। এই 12ই জানুয়ারি দিনটিকে ঠিক করলেন, ভারী সুন্দর, খুব ভালো লাগলো। অনেকটা সময় নিয়ে নিয়েছি আমি। এই মুহূর্তে এভরি পালস বিট ইটস রিপ্রেজেন্টিং হিজ মেজেস্টি, ভগবানের দয়া, ভগবানের কাছে, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি এই বিদ্যালয়ের মধ্য দিয়ে আমাদের মানব জীবনের প্রকৃত সার্থকতা তা যেন আমরা অনুভব করতে পারি। সকলকে অন্তরের যথাযোগ্য শ্রদ্ধা, নমস্কার এবং প্রণাম জানাচ্ছি। নমস্কার। ধন্যবাদ স্বামীজিকে তার মূল্যবান বক্তব্যের জন্য। আজকের অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথিকে মঞ্চে আমন্ত্রণ জানাতে পেরে আমি গর্বিত। তিনি এমন একজন মানুষ যিনি নিজের জীবনকে মানব সেবায় উৎসর্গ করেছেন। আমাদের সবার প্রিয় বাইক অ্যাম্বুলেন্স দাদা করিমুল হক। গ্রামে গঞ্জে অসংখ্য মানুষের জীবন বাঁচানোর জন্য তিনি নিজের মোটর বাইককে অ্যাম্বুলেন্সে পরিণত করেছিলেন। নিঃস্বার্থ সেবার জন্য তিনি পেয়েছেন অসংখ্য সম্মান, মানুষের ভালোবাসা। তার এই নির্লিপ্ত সেবাকর্মের জন্য ভারত সরকার তাকে 2017 সালে 4র্থ সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মাননা পদ্মশ্রী পুরস্কারে ভূষিত করেন। আমি অনুরোধ করছি আমাদের সভাপতি মহাশয়কে এবং করিমুল হক মহাশয়কে মঞ্চে আসার জন্য।
মানবতার এই সৈনিককে আজকের মঞ্চে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করছি। নমস্কার। এখানে অনেক গুণমান্য ব্যক্তি বক্তব্য রাখলেন, তাদের প্রণাম জানাই এবং জ্যোতির্ময় স্কুলকে এবং জ্যোতির্ময় স্কুলের পরিবারকে স্যালুট জানাচ্ছি, প্রণাম জানাচ্ছি। আর একটা জাতকে আমি মাথায় তুলে রাখি, যে জাতটা না হলে এতদূর আমি এগোতে পারতাম না, আর ওই জাতটার জন্য আমি এতদূর এগোতে পেরেছি। জাত অনেক কিছু আছে মানুষের, যেহেতু ভারতবর্ষের বৈচিত্র্য, কিন্তু সেই জাতটা অনেক জায়গায় লাঞ্ছিত হয়, অপমানিত হয়। আমি বলবো ওই জাতটাকে আমি মাথায় তুলে রাখি, সেটা হলো সামনে বসে আছে নারী জাত, মায়ের জাত। নমস্কার জানাচ্ছি। আমি খুব খুশি, গর্বিত। আপনারা ভাববেন না আমি একটা খুব শিক্ষিত ছেলে। মৃত্যু মায়ের নাম নিয়ে আজকে সারা ভারতবর্ষে বিভিন্ন জায়গায় আমাকে যেতে হয়, যাচ্ছি। তো একটা জিনিস আমি বলতে চাই, মানুষ বেঁচে থাকলে মেরুদণ্ড হলো শিক্ষা। বিভিন্ন জায়গায় যাই, আমি অনেক মঞ্চে যাই দেশ ভারতবর্ষের, কিন্তু অনেকে আমাকে বলে এরা গ্রামের ছেলে বা চা বাগানের ফরেস্ট বস্তির, এরা অত শিক্ষিত না। কাজ ভালো করে, ছেলেটা কাজ ভালো করে, কিন্তু অত শিক্ষিত না। আমাকে খুব খারাপ লাগে সত্যি। আজকে এইখানে একটা কথা বলি, আমাদের যখন পিপাসা লাগে না, তখন আমরা কুয়ায় যাই বা ঘরে কোথায় বালতি আছে সেখান থেকে আমরা জল খাই, পিপাসা যেহেতু লাগছে। আজকের দিনটাকে জ্যোতির্ময় স্কুল, উনি একজন কুয়া, উনি পিপাসার কাছে চলে আসছে, উনি পিপাসার কাছে চলে আসছে। আমরা গ্রামগঞ্জে যারা থাকি, চা বাগানে, ফরেস্ট বস্তিতে, গ্রামে থাকি, আমরা চিন্তাধারা করি, আমাদের অভিভাবক অনেকেই আছে, আমার ছেলেকে কী করে মানুষ করব, কী করে তৈরি করব। শহরে নামি নামি দামি দামি স্কুলে অনেক স্টুডেন্ট যায়, যারা পড়ায় তারা কিন্তু অনেকেই সার্ভিসম্যান, চাকরিওয়ালা, তাদের ছেলেরা কিন্তু বড় বড় স্কুলে পড়ায়। আমরা কিন্তু বেশ কিছু ব্রেনিয়াল ছাত্র আছে, অনেক অভিভাবকের অনেক রকম টাকা পয়সাও আছে, কিন্তু আমরা শহরে যেতে পারতেছি না। ভর্তির অনেক রকম সমস্যা, অনেক রকম দেখানো যায়। কিন্তু আজকে যেটা প্রত্যন্ত গ্রাম, ফরেস্ট এরিয়া এবং চা বাগানে, অনেক লোকে বলে না, সেই গ্রামে জ্যোতির্ময় পাবলিক স্কুল আজকে এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, আমি খুব গর্বিত। আমি স্কুল কর্তৃপক্ষে হয়ে কিছু বলবো না, আমি আমার গ্রামের মানুষ যারা আমরা আছি, যারা গ্রামে আমরা থাকি, তাদেরকে আমরা বলবো, বিশেষ করে আমি বলবো, আমি যেরকম আমার শিক্ষাটা হয় নাই, আজকে যদি শিক্ষা থাকতো, শিক্ষা একটা মানুষের বডিগার্ড, অর্থাৎ গাইড করে শিক্ষা। আজকে আমি কলকাতা যাই, বোম্বাই যাই, বিভিন্ন জায়গায় যাই, মানুষকে জিজ্ঞাসা করি ওই হোটেল কোথায়, ওইটা কোথায়, কারণ আমার শিক্ষা নাই। আর শিক্ষাটা হলো বডিগার্ড। আমি সাইনবোর্ড দেখে বলতে পারি আজকে এটা, আজকে ওটা, ওটা আজকে। আমি অবাক হয়ে গেছিলাম, একজন অন্ধ পিএইচডি করা, আপনারা সবাই জানেন, বেনারসে বিশ্বনাথ মন্দির থেকে আমাকে নিয়ে গেছে। আমার গাইড দিল আমাকে একটা অন্ধ ছেলে, অর্থাৎ দুটা অন্ধ ছেলে। আমি ট্রেন থেকে নামলাম, স্বাগত করলো, ওরা আমাকে নিয়ে গেল, পুরা বেনারস ঘোরাচ্ছে। ওদের কাছে আমি ভাবছি আমি অন্ধ, আমি অন্ধ। সে আমাকে রাত্রে ট্রেনে ওঠাই দিল দুজনে মিলে। আমি দেখুন তাহলে তাদের মধ্যে শিক্ষা, অর্থাৎ ওরা মোবাইলটা যে চালাচ্ছে, মোবাইলটার মধ্যে ওরা সব কিছু বলতে, কিন্তু অথচ আমি মোবাইল চালাতে পারি না, ওরা কিন্তু মোবাইলই সব কিছু জানতেছে। তা আমি মনে করি আমাদের যারা গ্রামে থাকি, যারা আমরা আছি মধ্যম ক্লাসের মানুষ, দয়া করে ছেলের জন্য বলবেন না ব্যাংকে টাকা রাখি, ছেলের জন্য মনে করবেন এটা। কর্মই হলো ধর্ম, কর্মই হলো ধর্ম। আপনারা ছেলের পিছনে নিশ্চয়ই আপনারা পয়সা শিক্ষা ক্ষেত্রে আপনারা দিবেন, একদিন না একদিন এই ছেলে দেশ চালাবে। আমি আশীর্বাদ করতেছি এই জ্যোতির্ময় পাবলিক স্কুল থেকে
এখান থেকে কিন্তু পাইলট বাইর হবে, ডাক্তার বাইর হবে। একটু আগে স্যার বললেন না যে আমার অনেক ছাত্র ডাক্তার হয়েছে, আমি চাই আমাদের মাল ব্লকের মধ্যে এই স্কুলটাতে থেকে যেন তৈরি হয় আমাদের ঘরের সন্তানরা ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ডিএম, এডিএম তৈরি হতে বাধ্য থাকব। কিন্তু আমরা যেন ছেলের সন্তানের জন্য টাকা ব্যাংকে না রাখি, তাদেরকে যেন স্কুল শিক্ষাটা দেই। সুপুত্র হলে করে খাবে, কুপুত্র হলে কোটি টাকা থিয়েও লাভ নাই। দয়া করে আমরা সব গ্রামের স্বাধীনবাবু আছেন, আমাদের রাজু নেপালি স্যার, উনি অনেক কাজ করে, আরও অনেকে আমি এখানে আজকের নিমন্ত্রণটা আমাদের দিয়েছে। আগামী দিনে, আগামী বছরে যদি আমরা বেঁচে থাকি, এই স্কুলে দেখবেন অনেক ছাত্র, অনেক অভিভাবক, জাতি ধর্ম নির্বিশেষে স্কুল একটা। বিভিন্ন রকম মানুষ মসজিদে যায়, মন্দিরে যায়, সব জায়গায় যায়। স্কুল এমন একটা জিনিস, এখানে সবাই কিনে, হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ। স্কুল কোনো রূপ দেখে না, স্কুল কোনো বড়লোক দেখে না, স্কুল কোনো চেহারা দেখে না। স্কুলে শুধু শিক্ষা, আর শিক্ষার মাধ্যম দিয়ে তাদেরকে তৈরি হয়। তাই করি এমন একটা প্রতিষ্ঠান, এই প্রতিষ্ঠান আরও সুন্দরভাবে চলুক। আশপাশে আমরা যারা আছি সবাই আমরা এই স্কুলের দিকে একটু গাইড করব, সুন্দরভাবে যেন বাচ্চাগুলো পড়তে পারে। এই আহ্বান সবাইকে জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। নমস্কার। Thank you, sir, for your inspiring words. Among our dignitaries, we also have Mr. Arup Mazumdar, member of Mohan Bagan Club. We warmly welcome you, sir, and request you to kindly come up on the stage. I would also like to request our principal, sir, to kindly felicitate him with token of love. Now I would like to request sir to kindly share his words of wisdom. নমস্কার। উপস্থিত জীবনানন্দ মহারাজ, উপস্থিত করিমুল্লাহ এবং উপস্থিত আমার পার্থদা। যে লোকটা আজকে এখানে স্কুলটা করেছে সেই লোকটা সম্বন্ধে আপনাদের একটু জানাবো। এই লোকটা হচ্ছে একটা ম্যাগনেট এবং জিনিয়াস। ওনাকে জিনিয়াস বললেও কমে, গড গিফটেড একদম। কেন উনি মাসে 20 দিনই বিদেশে থাকে। তার মধ্যে উনি প্রথম আমার সাথে যেদিন রিলেশন হয় মোহনবাগান ক্লাবের সাথে আমাদের জড়িত, ওনাকে আমাকে বললো নর্থ বেঙ্গলে আমি একটা স্কুল শুরু করব। যে আপনি একটা কেন 10টা করেন না, আমরা হেল্প করব। তখন উনি আমাকে বললো কোথায় করলে ভালো হবে। আমি বললাম যে ডনবক্স আছে ওদলাবাড়িতে, আপনি ওদলাবাড়ি দিয়ে শুরু করেন। এই ওনার যাত্রা শুরু হলো। যারা এই স্কুলে বাচ্চা কাচ্চাকে ভর্তি করিয়েছেন এবং আগামী দিনে ভর্তি করবেন, তারা ভবিষ্যতে যেদিন আপনার বাচ্চা 12 পাস করবে সেদিন আপনি বলবেন যে আমরা জীবনে বাচ্চাদেরকে কোথায় দিয়েছিলাম। কেন এই লোকটা হচ্ছে সারাটা জীবন এডুকেশনের উপরে কাটালো। ওনার ওয়াইফ ব্যাঙ্গালোরে একটা বিশাল স্কুল চালায়। ওনার মেয়ে জামাই চায়নাতে স্কুল চালাচ্ছে, চায়নাতে পড়ে থাকে। এনার ফ্যামিলিটাই হচ্ছে এডুকেশন দিয়ে লাইফ। সঙ্গে স্পোর্টসের সাথে জড়িত। আমরা হচ্ছে স্পোর্টসের লোক, আমরা স্পোর্টসেতে থাকি। আপনাদের সামনে একটা কমিটমেন্ট করে যাচ্ছি আমি, আগামী এখানে টেবিল টেনিস শিখাতে মান্তু ঘোষ, উনি আজ আসতো কিন্তু উনি আসতে পারেনি, যেহেতু ওনার একটা বিরাট মিটিং ক্যালকাটাতে আছে, উনি চলে গেছে। আর আমরা মোহনবাগান ক্লাব তরফ থেকে এটুকু বলতে পারি, আগামী দিনে মোহনবাগান ক্লাবে ভালো ভালো কোচ, ভালো ভালো প্লেয়ার আপনাদের সামনে আমরা হাজির করব। এই দাদার হয়ে আমি কথা দিচ্ছি, ডুয়ার্স ফুটবলে প্রচুর ছেলে মেয়েদেরকে আমরা পাঠাচ্ছি। আপনারা কিছুদিন আগে শুনবেন সৌরভ তামাং বলে একটা ছেলে ইন্ডিয়াতে আন্ডার 23-তে চান্স পেয়েছে, এবং ওই ছেলেটিকে আমি প্রথম মোহনবাগানে নিয়ে যাই। এবং আজকে দেখেন ওর আজকে মোহনবাগানের সাথে 5 ইয়ার্সে 60 লাখ। আজকে আমাদের একটা গ্রামের ছেলে এভাবেই ওঠে। আমি আপনাদের কাছে এইটুকু অনুরোধ করব, এই স্কুলে বাচ্চা কাচ্চাদের যেমন নিয়ে আসবেন, পড়াশোনার সাথে এই স্কুল থেকে যে খেলাধুলার যে সাহায্যটা পাবেন সেটা আনএক্সপেক্টেড। এটা আমি আপনাদেরকে বলতে চাই। এই জন্যই আমি আপনাদের কাছে
অসংখ্য ধন্যবাদ নিয়ে আগামী দিনে এই স্কুল আরও বড় হবে এবং উনি খালি মনে করবেন না যে ওদলাবাড়িতে খালি করবে, উনি আগামী দিনে আরও অ্যাম্বিশন আছে, উনি নর্থ বেঙ্গলে কুচবিহারে করবে, আলিপুরদুয়ারে করবে, উনি এরপরে কলেজ করবে। এবং সবথেকে বড় কথা যে কথাটা উনি বলে যাচ্ছিল যে আমার এখান থেকে এতগুলো ডাক্তার, উনি আগামী দিনে কিন্তু আপনাদের বাচ্চা কাচ্চাদেরই বিদেশে পাঠাবে, উনি ব্যবস্থা করবে বিদেশে যাওয়ার। আজকে আমাদের মতো লোকের সবসময় বিদেশে যাওয়ার ক্ষমতা নেই। এবং এই গ্রামে যেমন করিমুলদা একটা কথা বলল, করিমুলদার সাথে আমার দীর্ঘদিনের রিলেশন, এবং উনি কোভিডের সময় যা করেছে সারা ভারতবর্ষ জানে। এবং উনি বলল যদি আমি আগামী বছর বেঁচে থাকি আপনাকে ভগবানই বাঁচিয়ে রাখবে, কেন এই স্কুলটার উপরে তো আপনার আশীর্বাদ থাকবে। এই গ্রামগুলোকে তো আপনি দেখে রেখেছেন, আমরা তো জানি, সারা ভারতবর্ষের লোক আপনাকে জানে। আগামী দিনে আমি আরেকটা কথা দিচ্ছি, আপনাকে আমরা মনমান ক্লাব থেকেও আপনাকে ক্যালকাটায় নিয়ে গিয়ে আমি একটা সংবর্ধনা করাবো। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। নমস্কার। Thank you, sir, for your words of wisdom. With this, we now proceed to the cultural segment of today's celebration. From this moment onwards, our talented students will be showcasing their skills, creativity, and artistry through a series of spectacular performances specially prepared for you all. Ladies and gentlemen, I now invite our student MCs, Ms. Norsang Lama and Master Mingmar Chiring Bhutia, to kindly take over the proceedings. Let me tell you something special about our country, India. This country dances not only on festivals, but in every emotion, in joy, in devotion, in unity. Yes, that's right. And now it's time to celebrate the heartbeat of our land. We begin with the opening dance performed by the vibrant students of classes 4 to 8. Let's see them light up the stage with their moves, the colors, the rhythm, the energy. Everything you will see now represents the spirit of our nation. Let this performance remind us why our land is our pride. अनंत शक्तिरनन्तश्च जीवा यतो निर्गुणाद प्रमेया गुणस्ते यतो भीति सर्वं त्रिधा वेद भिन्नं सदा तं गणेशं नमामो युजामः। गणेशाय नमो नमः। आदिब्रह्मो निरुपमो परमो पुरुष परपरो हे। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।
Thank you, dear friends, for wonderful performance. Now, let's begin with the next performance. Let me ask you a simple question. A question as simple as a breath. Why do we do yoga? Because yoga is not just a workout, it is a part of our Indian culture, our heritage, our ancient wisdom. Born around 5000 BC, this practice teaches us to breathe deeply, balance gracefully, and live calmly. It strengthens the body and steadies the mind. The word yoga comes from the Sanskrit root yuj, meaning to connect, to join, to balance. And the great Maharishi Patanjali, the father of modern yoga, gifted this science of harmony to the world. And now, carrying this very spirit forward, today's yoga presentation showcases the power of movement, where strength becomes art, discipline becomes pride, and teamwork becomes magic. So get ready to cheer as our performers step on stage with energy, rhythm, and unity.
कलज्जलवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्यलम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकान्तवड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिव शिवम् जटाकटाह सम्भ्रम भ्रम निलिम्ब निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम धराधरेन्द्र नन्दिनी विलास बन्धु बन्धुरस्फुरद्दिगन्त सन्तति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचित् दिगम्बरे मनो विनोद मेतु वस्तुनि जटाभुजंग पिंगल स्फुरत् प्रणामणि प्रभा कदम्ब कुङ्कुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदान्त सिन्धुर स्फुरत्वगुत्तरीय मेधुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूत भर्तरि ॐ नमः शिवाय That performance really charged me up. Me too. Now it's time for the sweet little angels of nursery. To talk about the little ones, we should say that children are the future of any society. So get ready for lots of awes and applause because when these little ones smiles, our pride grows. मनीष भैया का आइडेंटिटी कार्ड पेन का है मनीष भैया का आइडेंटिटी कार्ड पेन का है बटन लगा किसका
अरे भाई थैंक यू बोल के ये तो बहुत ही प्यारा था, है ना? हाँ, एक बार बच्चों के लिए जोरदार तालियां हो जाए। चल 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 चल। थैंक यू। Among our distinguished guests, we have Mr. Pankaj Jha, Principal of Narayana School, Fulbari, a highly versatile and accomplished academic leader with 22 years of experience in teaching and school administration. We warmly welcome you, dear sir, and request you to kindly come up on the stage. I request our principal, sir, to kindly felicitate Mr. Jha with a token of love. Thank you, sir, for your presence today. Thank you, sir. Jai Hind, everyone. I will not take so much time, but again, thanks to Jyotirmay Public School, Principal Sabyasachi sir, and Principal Sonarpur School, and the Maharaj ji who is sitting in front of us. Please keep your blessing to us, to everyone. Dr. Ganguly sir, founder and the president of the school. He is really doing a very novel work. Without taking so much time, I will stop my speech because the children are waiting for the program. It is already quite late. But again, from my core of heart, I thanks to Jyotirmay Public School and the principal sir, Sabyasachi sir. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. थैंक यू सर। और अब अंदाजा लगाओ आगे क्या आने वाला है। एक प्यारा सा गाना जो सुरों का जादू फैलाएगा। हमारे छात्रों द्वारा प्रस्तुत हिंदी गीत। क्योंकि हिंदी वो भाषा है जो हमारी विशाल भूमि को एक सूत्र में पिरो देती है। उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम हिंदी हमारे दिलों को जोड़ती है। और यही धरती हमारा गर्व, हमारी पहचान है। आवर लैंड, आवर प्राइड। तो आइए दिल से साथ गुनगुनाएं।
Hello, hello. Hello, hello. 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 Thank you, students, for the wonderful performance. We are delighted to welcome the students of Darjeeling District Karate Association, who will be presenting a special performance today.
we are happy to announce our association with this karate institution, through which they will now be training our students under our Jyotirmoy Sports Academy. They are here to present a powerful and disciplined karate display, a performance that reflects strength, focus, determination, and the true spirit of self-discipline. Before that, we would like to extend a warm welcome to Shihan Anil Rai, President of Darjeeling District Karate Association, and sincere thanks to him for bringing his students. I request Shihan Anil Rai to share his words of encouragement. Hello. Hello. Very good evening to everyone present here. सबसे पहले, I would like to thank the man, the reason behind Jyotirmay happened, our respected Partha Sarathi Ganguly sir. I was listening to his talk and it really inspired us a lot. After we came to know about him. Me, myself, Anil Rai. Right now I'm working as in charge of North Bengal, and I also work with Special Forces, Army, Para-Commandos, CRPF and Task Force. I have been working into martial arts in this field from last 35 years. I started martial arts in 1989. It's my whole life. So I am honored today to be present on this stage of Jyotirmay, and I would like to thank the management, the team of Jyotirmay for inviting us and for giving us the opportunity to come and perform in front of you all.
आज का जो हमारा डेमोन्स्ट्रेशन है, इट इज़ नॉट अ टिपिकल डेमोन्स्ट्रेशन जो हम हमेशा देखते हैं. 15-20 बच्चे आएंगे, दे विल शो सम काता का मूवमेंट एंड सम टेक्निक्स. We are going to show something which we will be teaching to your kids. And the team with me here today, from my right side, Kunal Lama. He is the gold medalist and one of the finest boxer of District Darjeeling and a gold medalist. Then I have Sohan Sonar, a third degree black belt and with the experience of 17 years, and he is taking classes in many schools in Darjeeling and Siliguri like St. Paul's, Himali and Gothals. And next I have Furwa Lama. He is experienced and he is second degree black belt and he is taking classes in Sri Sri Academy, Birla Divya Jyoti and the schools like those. And next I have here Bikram Roy, Apnar Jaigar, local Chele. He is also a black belt and pursuing his MPA. And next I have Amrit Maji. Amrit Maji is also a first degree black belt and a national gold medalist 3 times. So they will be performing some katas in front of you and I will tell you what these guys are doing, and we will have a small boxing demonstration and a self-defense demonstration also. Thank you very much. I hope you all will enjoy. Three of these boys are going to perform a black belt kata which is called Basaidai. Now, this was the black belt kata by 3 of our black belts. Now, one of our senior most instructor, Mr. Sohan Sonar, is going to perform a kata from black belt 3rd degree, one of the highest ranked katas and one of the strongest and most powerful kata which needs a lot of focus, breathing and concentration. Sohan.
Okay, now we will show you a fighting demonstration. What the katas, what they did, the meaning of those, and self-defense. Hello. So this was a small demonstration of some techniques. Now, last for 30 seconds, we have one of the finest boxer and MMA fighter, Mr. Kunal Lama. We will show, because when we will start the classes here, I would like to introduce, with martial arts, with self-defense, I would like to introduce here boxing also. So we will present a small demonstration for 30 seconds with Kunal Lama. Hello. Okay. I hope, see, there's a lot to show. Martial arts is like ocean. I'm doing it from last 35 years, but still, I'm a student, and my passion, like sir told, उनका passion है कि हर बच्चा educated ho. Likewise, being a martial artist, my passion and my dream is to make each and every child strong, confident, bold, and when you are standing in the crowd, you should stand tall and walk confidently, and to make the society, the girls especially, strong, powerful, and more courageous. Thank you very much, Jyotirmay, once again for inviting us and giving us the opportunity to perform in front of you all guys. Thank you once again. Thank you very much. एकदमै रमाइलो प्रस्तुति। अब हामी तपाईहरूलाई हाम्रो सुन्दर पर्वतहरूको शान्त वातावरणमा लानेछौँ। मुस्कान रङ्ग र मनमोहक नृत्य हो। अब पालो आएको छ नेपाली नृत्यको।
हाम्रा प्रतिभाशाली विद्यार्थीहरू यहाँ छन् जसले पहाडको तरङ्ग र मिठासलाई प्रस्तुत गर्नेछन्। त्यसैले आरामसँग बस्नुहोस् र हाम्रो संस्कृतिको सुन्दरतालाई अनुभव गर्नुहोस् नेपाली नृत्य प्रस्तुतिको साथमा। जङ्बहाई नाचौँ कमर भाँचौँ डम्फुको तालैमा हाँसीमा राखौँ बोलीमा राखौँ एक बारको जुनीमा। कमरैमा पटुकी कसेर मुसु मुसु हाँसेकी बसेर कमरैमा पटुकी कसेर मुसु मुसु हाँसेकी बसेर रुकुमै कोटा रुकुमै कोटा रुकुमै कोटा रुकुमै कोटा रुकुमै कोटा आँखा नि राम्रै हो मन पर्ने ओठ ए आँखा नि राम्रै हो मन पर्ने। Thank you, dear students. That was a wonderful performance. Now, ladies and gentlemen, we are pleased to welcome a special performance by the students of Jyotirmoy Public School, Shonarpur branch. They have traveled all the way from Kolkata to be a part of this grand celebration. Today, they will be presenting one of the classical dance forms of South India, Mohini Attyam.
തുഞ്ചത്ത് മുത്തോളം മുകിലോളം മലയാളം പാടും നിൻ തീരത്ത് പൂപ്പൊലിപ്പാട്ടീണം മൈലാഞ്ചി പാട്ടിനഴകൊടു കൂട്ടുകൂടും നേരം നല്ലോണം നമ്മൾ കോണം മിന്നൽ പൂരം തുടിതാളം മഴയുടെ മേളം നീണ്ടു നിൽക്കും നറമനതാളം പരിചകളുടെ നീരൊളി മേളം നെഞ്ചിനു താളം നിലവിനു മേളം പാടത്തെ പാട്ടിൽ നിന്നോർത്തെടുക്കാം ഈണങ്ങൾ മേടത്തിൽ ചിങ്ങത്തിൽ പൂത്തിറങ്ങും വർണ്ണങ്ങൾ എണ്ണിത്തീരുന്നെങ്കിൽ ചൊല്ലിത്താ കഥകൾ നിറയും പല മട്ടുക്കും പാട്ടുകൾ പാടിത്താ തേരാറ്റിൻ തീരത്തെ പമ്പയാറ്റിനോരത്തെ പൂന്തോപ്പിൽ മാങ്കാവിൽ നാളികേരത്തോട്ടത്തിൽ തത്തി തത്തി പോകും പൂങ്കാറ്റേ രുചികൾ പടരും മരുതപ്പാട്ടിൻ നീട്ടുകൾ മൂളിത്താ മുത്താളം മുടിതാളം കളിയാടും നാടേ നിൻ തുഞ്ചത്ത് മുത്തോളം മുകിലോളം മലയാളം പാടും നിൻ തീരത്ത് പൂപ്പൊലിപ്പാട്ടീണം മൈലാഞ്ചി പാട്ടിനഴകൊടു കൂട്ടുകൂടും നേരം നല്ലോണം നമ്മൾ കോണം മിന്നൽ പൂരം തുടിതാളം മഴയുടെ മേളം നീണ്ടു നിൽക്കും നറമനതാളം പരിചകളുടെ നീരൊളി മേളം നെഞ്ചിനു താളം നിലവിനു മേളം এমন অপূর্ব নৃত্য পরিবেশনা উপহার দেওয়ার জন্য আমাদের প্রতিভাবান শিক্ষার্থীদের প্রতি জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। এখন আমাদের মাঝে উপস্থিত হচ্ছে চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রী বাংলা আবৃত্তি পরিবেশনের জন্য। প্যারেন্টসদের বলা হচ্ছে নার্সারির বাচ্চাদের আপনারা নিয়ে যেতে পারেন। ইটস টাইম ফর নার্সারি ডিসপার্সাল। হ্যালো হ্যালো নমস্কার, আমার নাম রিমি বিশ্বাস। আজকে আমি আপনাদের সামনে একটি বাংলা কবিতা বলতে যাচ্ছি, যার নাম আবার আসিব ফিরে, কবি জীবনানন্দ দাশ। আবার আসিব ফিরে ধান সিঁড়িটির তীরে, এই বাংলায় হয়তো মানুষ নয়, হয়তো বা শঙ্খচিল শালিকের বেশে, কুয়াশার বুকে ভেসে একদিন আসব এ কাঁঠাল ছায়ায়, হয়তো বা হাসাব কিশোরীর ঘুঙুর রহিবে লাল পায়। সারাদিন কেটে যাবে কলমির গন্ধ ভরা জলে ভেসে ভেসে। আবার আসব আমি বাংলার নদী মাঠ ক্ষেত ভালোবেসে, জলাঙ্গি ধুয়ে ভেজা বাংলার সবুজ করুণ ডাঙায়। হয়তো দেখিবেছে সুদর্শন উড়িতেছে সন্ধ্যার বাতাসে, হয়তো শুনিবে এক লক্ষ্মী প্যাঁচা ডাকিতেছে শিমুলের ডালে, হয়তো শুনিবে এক
হয়তো কুয়ের দান ছড়াতেছে শিশু এক উঠানের ঘাসে, রূপসার গোলা জলে হয়তো কিশোর এক সাদা ছেঁড়া পালে ডিঙা বায়, রাঙা মেঘ সাতরায় অন্ধকারে আসিতেছে নীরে, দেখিবে ধবল বক আমারই পাবে তুমি ইহাদের ভিড়ে। ধন্যবাদ। After that powerful performance, let's move to something even more admirable. Oh, I can already guess. Tiny feet, cute smiles, and endless energy. You guessed it right. Our cute little stars from KG1 and KG2 have been practicing so hard, and now they're ready to make the stage shine brighter than ever. After all, these little ones are not just performers, they are the future of India that will grow into tomorrow's achievements. So, get ready to go as we present the kids' dance performance. इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशियाँ। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशियाँ। दबे दबे पाँव से आए हौले हौले जिंदगी, होठों पे उंगली चढ़ा के हम ताले लगा के चल गुमसुम तराने चुपके गाए, आधी आधी बांट ले आजा दिल की ये जमीन, थोड़ा सा तेरा सा होगा थोड़ा मेरा भी होगा अपना ये आशियाँ। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशियाँ। हो चाहे दीवारें, फिर भी झरोखे खुले, बादलों के हो पर्दे, शाखें हरी पंख झले, ना हो कोई तकरारे, हर मस्ती ठहाके चले, प्यार के सितम से महीने का खर्चा चले। दबे दबे पाँव से आए हौले हौले जिंदगी, होठों पे उंगली चढ़ा के हम ताले लगा के चल गुमसुम तराने चुपके गाए, आधी आधी बांट ले आजा दिल की ये जमीन, थोड़ा सा तेरा सा होगा थोड़ा मेरा भी होगा
अपना ये आशिया। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशिया। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशिया। ये तो शानदार था, है ना? हाँ, एक बार बच्चों के लिए जोरदार तालियां हो जाए। क्या तुम जानते हो हमारी असली जड़ें कहाँ हैं? हाँ, हमारी परंपराओं में, हमारी संस्कृति में और हमारे लोगों में। बिल्कुल, और हमारी इस पहचान को सबसे सुंदर तरीके से दिखाता है आदिवासी नृत्य का जोश और ताल। हाँ बिल्कुल, आदिवासी नृत्य केवल एक प्रदर्शन ही नहीं है, यह उनकी संस्कृति की धड़कन है, जहाँ हर ताल प्रकृति के साथ उनके गहरे संबंध को दर्शाती है। तो आइए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें हमारे प्रतिभाशाली छात्रों का, जो प्रस्तुत करने जा रहे हैं आदिवासी नृत्य। जय जोहार, जय बिरसा। मुड़े खोपा गजेरा, मुड़े खोपा गजेरा। नागपुर करे कोरा, नागपुर करे कोरा, नागपुर कर कोरा, नागपुर कर कोरा।
rasa-pasa Jehera tampa kumpunai candulika Sendo tam dondalika rasa-pasa Jehera tampa kumpunai candulika Jawani to jawani tam katara gaya Bes gaya Bobale to tam mayang re 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 That was a wonderful performance. Thank you, dear students. Now, we invite the students of Jyotirmay Public School, Shonarpur on stage. They will be presenting a soulful song, an instrumental performance dedicated to our motherland, carrying a heartfelt message of peace. Please welcome them with a warm round of applause. Hello, hello, hello. Hello, 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 hello. Hello, hello, hello. হ্যাঁ একটাই হ্যালো 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 একটু বাড়াও হ্যালো 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 ঠিক আছে একটু বেসটা কমাও হ্যালো 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 হ্যাঁ রিভার্বটা একটু কমাও ইন ইয়ার মনিটরে রিভার্বটা হ্যালো 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 হ্যাঁ
লাগাইছি পাচ্ছি না তো হ্যাঁ এখান থেকে কোথায় যে এখন নাম্বার পাচ্ছি না আমি নাই কিচ্ছু নাই হ্যালো এখন আসলো কি ছিল কোথায় জায়গায় ও গিটারের সাথে ভালো সাউন্ড করতো তাহলে আসছে Going and hiding there until unless performance starts beyond the stage because they are getting contingents you will and beyond the stage until unless the performance starts so that we can wave you. Now announce Punjabi dance. It is taking some time, so we will have to Punjabi we'll stage the Punjabi dance now. In the meantime, be on this side, huh? Moving forward, I would like to invite the students of Jyotirmay Public School, Oodlabari, to perform Punjabi dance. Let us welcome them with big round of applause. फटाफट আসতেছে না বড় সাউন্ডটা ওরা ফটাফট আসতেছে গিটারে না ঠিক আছে তো দেখে নাও তো দেখে নাও ਉਹ ਸ਼ੂਵਰ ਸੱਚ ਜਟਾਂ ਦੇ ਕਾਕੇ ਕੰਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀ ਉਹ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾ ਫੁੱਲ ਦਲੇਰਾ ਸੱਤ ਦੇ ਨਾਲੀਆਂ ਨੀ ਉਹ ਸ਼ੂਵਰ ਸੱਚ ਜਟਾਂ ਦੇ ਕਾਕੇ ਕੰਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀ ਉਹ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾ ਫੁੱਲ ਦਲੇਰਾ ਸੱਤ ਦੇ ਨਾਲੀਆਂ ਨੀ ਉਹ ਤੈਨ ਸ਼ੌਕ ਨੇ ਪੱਟ ਹੋਣੀਏ ਜੱਟ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਉਹ ਤੈਨ ਸ਼ੌਕ ਨੇ ਪੱਟ ਹੋਣੀਏ ਜੱਟ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਘੋੜੇ ਚਿੱਟੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬਰਾਊਨ ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਨੀ ਘੋੜੇ ਚਿੱਟੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬਰਾਊਨ ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਨੀ ਉਹ ਸ਼ੂਵਰ ਸੱਚ ਜਟਾਂ ਦੇ ਕਾਕੇ ਕੰਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀ ਉਹ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾ ਫੁੱਲ ਦਲੇਰਾ ਸੱਤ ਦੇ ਨਾਲੀਆਂ ਨੀ ਉਹ ਘੋੜੇ ਚਿੱਟੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬਰਾਊਨ ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ
वरी वरी जे सोनिया दे रंग देख लो बिना टोर तो मैं उड़ती पतंग देख लो बल्ले बल्ले जे सोनिया दे रंग देख लो बिना टोर तो मैं उड़ती पतंग देख लो आज मुंडे होए इन्हां दे मलंग देख लो बिना टोर तो मैं उड़ती पतंग देख लो ए कुड़िया कुड़िया ए तिखिया छुरिया ए कुड़िया कुड़िया तिखिया छुरिया कुड़िया जावन हटना आवन ओ इन्हां बूंदियां ते मारे होए डंग देख लो ओ बल्ले बल्ले जे सोनिया दे रंग देख लो बिना टोर तो मैं उड़ती पतंग देख लो Thank you, students, for the wonderful dance performance. Once again, we warmly welcome students of Jyotirmay Public School, Shonarpur, on stage, who will be performing two traditional Rajasthani folk dance styles, Ghumar and Katputli. These dances beautifully celebrate the joy, culture, and the timeless spirit of our land. Please put your hands together for the talented performers of Jyotirmay Public School, Shonarpur. जाओ जी मन बीत कराओ जी रा क्यों तरसावे हो मन सकल दिखाओ जी थारी शरारत सब जानू मैं तो धरी हर सले मुने पंगा दी मैं कह लगे मर बिगड़ में जागी धोकनी चंदा में थारी चांदनी मन दामन में पा खुशी रे झुम 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 हमारे जीवन में जागी धोकनी चंदा में थारी चांदनी मन दामन में बाधी खुशी रे झुम 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 झुम
That was a lovely performance. Thank you, dear students. Now, we invite the students of Jyotirmay Public School, Shonarpur, to present their musical performance. Hello, 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 hello. Lows টা বাড়াও in-ear monitor. In-ear monitor lows. Hello, hello, hello. Hmm. Hello, 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 hello. Hello, hello. Hmm. Ma'am, can I start? Now, before the next performance begins, let me ask you a very simple question. If the earth could speak, what would it say to us today? Maybe it would whisper, "Protect me before it's too late." Or maybe it would remind us, "I'm your home, your future, your responsibility." And this message becomes even more important for us because plastic waste is slowly hurting the beauty of our own doors, its river, its forests, its wildlife. But when we recycle, reuse, and rethink, even plastic can transform into something creative and useful. And today's fashion show by our students proves exactly that. How we can turn waste into wonder and how creativity can protect nature. Jyotirmay Public School, Oodlabari proudly presents the best out of waste. Mic off कर देना।
Before we begin, let me ask you a simple question. If we harm our environment, who suffers first? The truth is hard. We do, because every wound we give the earth return to us. Today's skit, When Mother Cried, shows exactly that. How torching the planet destroys the air we breathe, the water we drink, and the light that surrounds us. And for us, indoors, blessed with forests, rivers, and wildlife, this message is even more urgent. If we do not protect these treasures, we lose the beauty that defines our home. So watch closely. This is not just a story. It is a reminder and a warning for all of us. Once upon a time, there was peace and harmony everywhere. Mother Earth lived joyfully with her children. She gave them rivers to drink, forests to breathe, soil to grow food, and skies to dream. My dear children, you are my heart. As long as you care for me, I will care for you. Mother, look, the trees dance with us. The flowers bloom only to see you smile. The future shines bright as long as you are with us. We are thankful, Mother. You give us more than we can ever ask. But with time, the children forgot their mother's love. Innocence, love, and gratitude was forgotten. Greed grew louder. Why stop at enough? We must have more. More land, more power, endless resources. Machines should do everything for us. Why should we have to work? We don't need to worry about anything. Let us build endlessly. Progress cannot wait for forests, rivers, or mountains. Everyone demands more and more. Well, no need to take stress about nature. I can heal her. Stop! You are hurting our mother. Can't you see her tears? How can you be so insensible? Please, stop this destruction. My forests, my rivers, my skies, they are dying. Children, why have you turned away from me? Why are you doing this? You made our mother weak. I shall shake your cities till they crumble. You poisoned her waters.
My waves will swallow your lands. You daughters, guys, I'll tear everything apart in storms. You ignored her cries. I will bring you down with silence, sickness, and fear. No, my children, don't harm them. They are foolish, but they are mine, just like you all. They have you, mother. Now we will handle them in our way. Thus, greed, science, comfort face the consequences. Disasters punish them mercilessly. The earth trembled, the seas roared, the skies burnt. The children who forgot their mother now trembled before her wrath. Stop! Enough! Yes, my children have become selfish, but they are still my children. They will learn from their mistake. Give them one chance. They will change. They must change. One chance, mother. Only one. If they forget again, we will return stronger than before. This is your last warning. Mother, forgive me. My hunger blinded me. I thought of ease, not of your pain. I built without wisdom. I should have built with care. I promised to use my power to heal, not to harm. We can still change if we try. We will love you again as we once did. Together we will restore you. We will heal up all your wounds. The earth will always care for us, but only if we care for her. The future rests not in her hands, but in ours. থ্যাংক ইউ টু আওয়ার ট্যালেন্টেড পারফরমেন্স। এবার মঞ্চে আমরা আহ্বান জানাচ্ছি আমাদের প্রিয় শিক্ষার্থী সূর্যশ্রীকে তার ক্লাসিক্যাল নৃত্য পরিবেশনার জন্য।
dani dim ta dare dani dim ta na dere na dim ta dare dani dim ta dare dani dim ta na dere na o dani der der dani ta na dere na o dani der der dani ta na dere na Derdinna, derdinna, odani, odani, dirda. Dim, ta dare dani, dim, ta dare dani, dim, ta na dere na. Pare re sa sa re ni sa sa re ni pa. Pare re sa sa re ni sa sa re ni pa. Ma re sa re ni sa re ma re sa re ni sa re sa sa. Thank you for that lovely performance. And now, moving forward with our program, I would like to invite Sia Roy to present a beautiful poem that will ignite a new spark of patriotism within us. नमस्कार, मेरा नाम सिया रॉय है। मैं 5वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष एक हिंदी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है हमारा वतन हमारी शान। धरती की गोद में खिलता चमन, यही तो है मेरा प्यारा वतन। धरती की गोद में खिलता चमन, यही तो है मेरा प्यारा वतन। जहाँ सूरज भी सबसे पहले मुस्काए, जहाँ चांद भी गीत सुनाए। हर भाषा में बसी है मिठास, हर बोली का अपना एहसास। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, हर कोना है स्वाभिमान का प्रतीक। यहाँ खेतों की हरियाली है, यहाँ वीरों की ललकार है, यहाँ तिरंगे की ऊंचाई है, यह भारत माता का उपहार है। हमारा वतन हमारी शान, इसका हर जर्रा भगवान। हमारा वतन हमारी शान, इसका हर जर्रा भगवान। इससे ही तो है हम सबकी पहचान। जय हिंद, यही है अभिमान। जय हिंद, यही है अभिमान। धन्यवाद। Good evening, everyone. My name is Ramit Koyal and my friend Shubhrati De on guitar. We are from Sonarpur, Jyotirmay Public School. We are going to present two songs. Hope you will like it. Sound check to Bara. Hello, hello. तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया।
जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी याद सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। ऐ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे फसलों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। दिल वहीं सुकून ढूंढे वैसा ही करार मांगे, दिल वहीं सुकून ढूंढे वैसा ही करार मांगे, जो कुदरत ने बिखेरे थे बस मेरी राहों में, और किस्मत ने सजाए थे मेरी निगाहों में। जाने अब कहाँ मिलेगा, कहाँ छुपा होगा, मिल जाता तो रख लेता मैं अपनी पनाहों में। वो सुकून शायद मुझसे ही है, मुझ में ही था और मुझ में ही है। गरे गरे गा पगा सा ना रा, धगरे सा नि सा दे देना। झांक लो खुद में जरा, सब कुछ है अंदर मेरे, लहरों पे मिलता नहीं जो गहरे समंदर मिले। महसूस होगा मुझे जब खुद को पहचानूंगा, दिल के अंदर देख कर अपनी रूह को जानूंगा। डूबेगा 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 तो तर जाएगा हर जर्रा मेरा, वरना तड़प के ही गुजरेगा रोज़मर्रा मेरा। क्या मैंने कभी किया है
थोड़ा इश्क भी खुद से मिल जाएगा फिर, जो ढूंढता हूँ मैं दर बदर कब से, वो सुकून शायद मुझसे ही है, मुझ में ही था और मुझ में ही है, वो सुकून शायद मुझसे ही है, मुझ में ही था और मुझ में ही है। वो सुकून मुझसे है, मुझ में है सुकून। पदा नि सा रे रे सा सा मा गा सा नि सा पदा नि सा रे रे नि दा गा मा गा सा नि सा धा। Sani da sa ni sa re sa ni sa pa ni da ta ni ma ga sa ni da ni pa ga pa ni ga ma ga sa ni sa re ga re sa ni da ni da pa ma pa sa ni da pa. Thank you very much. How do you show the beauty of India without saying a single word? The answer is mime, where silence speaks louder than sound. Expressions become poetry, and actions tell the story of our nation. Today's mime celebrates incredible India, a land of vibrant colors, festivals, science, sports, nature, and endless diversity. From the snow-capped Himalayas to the vast ocean, through lush green forest and thriving wildlife, every gesture reflects the spirit and pride of our incredible nation, India. So get ready, let's cheer for the magic of incredible India on stage. মোর ভাবনারে কি হাওয়ায় মাতালো দোলে মন দোলে অকারণ পরশে
Finishes off in style. India lift the World Cup after 28 years. सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये हरमनप्रीत कौर की लड़कियों ने एक नए दौर का किया है आगाज। इंडिया आर द वर्ल्ड चैंपियंस। From heritage to harmony, from nature to progress, from sacrifice to pride. This is the story of our beloved Mother India. Together, we say proudly, Vande Mataram! Thank you, dear students. Ladies and gentlemen, as we conclude our first annual day function, I take this moment to express our sincere gratitude. We extend heartfelt thanks to our President, Dr. Partho Sharathi Ganguly sir, Priyanka Chatterjee ma'am, Director, Sales and Marketing, Samarjit Ganguly sir, Director in charge of Infrastructure, for gracing this occasion. Special thanks to Dr. Shuli Nath, our Vice Dean, Academic Planning, Finance and Administration, and Pamela Mukherjee ma'am, Director Elementary School Education, without whose support it would have been difficult to make this event a grand success. My sincere thanks to our principal sir and our manager, Ma'am Snehal Jadhav, for their constant guidance and effort. Their commitment to excellence has been the backbone of today's successful program. A warm thank you to all our invited guests, parents, teachers, and staff for your support and guidance. And to our dear students, your performances made this day
truly special. পরিশেষে আজকের এই আনন্দঘন অনুষ্ঠান সফলভাবে সম্পন্ন করতে যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছে সেই সকল শিক্ষক শিক্ষিকা, সকল কর্মীবৃন্দ, সকল ব্যবস্থাপক দল ও ব্যক্তিদের প্রতি রইল আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। বিশেষ ধন্যবাদ জানাই আমাদের জ্যোতির্ময় নলেজ পার্কের সহকর্মীদের তাদের প্রাণবন্ত ও সুন্দরভাবে উপস্থাপিত এলএজি প্রেজেন্টেশনের জন্য। সঙ্গে সঙ্গে ধন্যবাদ জানাই আমাদের প্যান্ডেল সজ্জা দলকে। আপনাদের শিল্পীসুলভ সৌন্দর্যবোধ ও নিপুণ সজ্জায় আমাদের অনুষ্ঠান আজ এক নতুন মাত্রা পেয়েছে। শেষে উপস্থিত প্রত্যেককে ধন্যবাদ। আপনাদের ভালোবাসা, উৎসাহ ও সহযোগিতা আমাদের পথ চলাকে আরও শক্তিশালী করে। ধন্যবাদ। অনুষ্ঠানের সমাপ্তিকে সকলকে অনুরোধ করা হচ্ছে জাতীয় সঙ্গীতের সম্মানার্থে উঠে দাঁড়ানোর জন্য। जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। Thank you all for joining us. Have a wonderful evening.